ona ndiko kuseri kwachamisa ndiko nemidzimu yedu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu. Tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu. Hanzi ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu. Hanzi inguva ikokoloza 21 past 10. Tanonoka mbichana ndanda kudya zvawanda ndambobata ichi ndasiya. Unoziva kana uri murume akaita sesu so usingashushe mukadzi anongokuitira ese na Yuda nasi ndakapfeka yellow maswera semzukuru kule makapfeka yellow nasi amagona. Inini dada ndaishusha mukadzi akatiza kudhara but handishushe manje. Saka unongoona ese inenge yangotambwa naamai mwana obva watongoti aregai ndirove iyoyi yatoitwa panapa ndotorova mukoma Rafael zviri sesi kumbuzo banda hawo Jimmy dewa murise wislo kavu zviri sei mwana mai esi Eva zviri kudini makasimba here. Ndadzoka yakaiti mbona kuti vana mafesi andikona kusimaira pano ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisati tapinda masvingo totanga taudza vadzimu tisati tapinda masvingo totanga udza vadzimu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu titapinda masvingo totanga taudza vadzimu tisati tapinda masvingo totanga taudza vadzimu ndiko. Azita did an awesome track for 𝗏𝗏𝗃. Ndakabva ndangofunga nezvenyuwa our hope. Pane track yandasenderwa panapa ansandaiona. Hanzi I did an awesome track for 𝗏𝗏𝗃. Mimhanzi iri kubikwa nevana ve𝗏𝗏𝗃. Ndasenderwa mumanzi. Wandanzi hanzi ndangofunga imimi comrade. Hanzi I'm a citizen. Toysen, thank you so much mwana. I need to play this song. Ndutanga kutoiona pana ndodownload izvozvi. Timbozwa a good track. Hanzi tichiri kumbopemberera zvaitwa nawaso. Aiwa yadadisa. Saka first presentation yedu yanga iri kutaura nezvamadzibaba. Nekutaura zvimwe zvinhu zvatachiziva kuti izvi toda kuti zvitaure zvatisingakwanisa kuzotaura pane vanhu. Saka now kanenge anotapira 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃𝗏𝗏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 𝗏
kanotapira kana from toze nai atete Teresa murora wako wabika dia azira president uri kudya komari ezano chaiona nyaya yacho tungamira kanotapira kanai kari kurowana mukoma toise nai anzi 𝗏𝗏𝐶 tungamira nyika tiende chamisa tungamira president nero Nelson Chamisa one people, one nation. One nation. And we don't ukanzwa wezvozvi nai kana neori ukanzwa izvozvi ndokuimba kwamukoma tose nai tose latest anzvudzai vaimbi vedu vashandise jit tune endatenda mukoma lodza nai ndichamuchaurira kuti tose hanzi rova jit hanzi jit ndomboma masvingo noda muteuro ndowatakunanga nai kumasvingo. The most violent province in our country now. Akakarnana kare. Unanga mu E-class Benz. Ichicheza mtara nayo. Ichicheza usiende nayo. Akagana akanotapira. Akanobva kuna mukoma tose. Anziwe Chamisa. Tungamira vana tiende nai. You are the chosen, the last hope of the people of Zimbabwe. And Nelson Nero Chamisa, Robert Chirinda, and Yuda. Jirudini Monamai, Vongai Mufara Bongi. How is it going up north? I hope winter is coming to an end in the United Kingdom. And those in Zimbabwe, it's Akpindam Spring. It's Akpindam Spring, Kunogo. Kaupenyekana kako ndakachitapira zvoda kuti tumasende muomwe naye vhoterai ndokuimba kutapira kunotapira kuimba kwakadai kana newe unobva wazwa kutapirirwa naye azva chidiki vhoterai vachamisa tende hanzi hakuna chakakanganiswa nezanu chavakakanganwa kukuitirai for the past 43 years chavachagona kuitira hanzi mukoma Yuda hanzi gogo foni yairamba kufona gogo wakati kumuzukuru delete namba yamunzora inopinda pakaipa lai hanzi chibaba mukoma zviri sei kanonzi ikambo aka tokwana pai akawanike ndakasenderwa kuinbox just now. It has been sent to my inbox just now. To be honest with you, I don't think it's yet uploaded on YouTube. I just got it now. Vanenge vachikada tobva tatoshare panapa naye muchipota muchikanzwa ndichakasenderawo president vagokanzwa kuti vana veZimbabwe vari kubika naye mumanzi hanzi let's mobilize youth to vote. Thank you. Rekaendibva ndaseva nhamba dzamukoma toisen maita zvakanaka mukoma toisen mandipanzwisa ameno ndo album yacho yese ndakapuwa kanzi ndokandakaita mukoma 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃 hanzi comrade makadi zita rangu ndinoitwa toisen. I'm a citizen. I did an awesome track for 𝗏𝗏𝐶 and ndakabva ndangofunga nezvenyu. You are our hope and our voice. Thank you mukoma toisen. Kanotapira kanonakidza makanzwa ndopota ndichikasenda kune vanokafarira naye kana katopinda pa YouTube. I think mukaenda pa YouTube kakanzi kudi pane munangoti Yuda realty ndo komana ndakataura ndikati guys ndikakupa phone yangu unospenda the whole day unayo ma messages anopinda you can't handle them. I receive thousands of messages on daily basis. So ukauya ndikakupa inamba ukauya identify yourself ndoziva ndikutaura nani
it's queer kundoko gona kuzotara nemunhu asikazive kuti ndiani azviite waona saka unongoondawo zvaidentifier mukoma Yudha ndoitwa ningi ndine nyaya yakati tokutanga kukurukura. I don't ignore anyone. Inini handshake please mukoma Ed Mataga munouya mukoma inbox tobva taka-forward please musavhure dhoo rangu kuti vanhu vanoda kutanga gogwana weini zviri sei pane vanhu vanoda kutanga matangiro asi song yacho iri paYouTube yakanzi Chamisa Tungamira by 𝗏𝗀𝗃𝗏. Thank you mukoma Tatenda. Hanzi inonzi Tungamira iripo paYouTube naye. Let's go paYouTube tinakirwe nemanzi 𝗏𝗀𝗃𝗏. How are you brother Yudha? It is mklasera zviri sei mwana wamai. Liberty mugwira zviri kufamba iri kutadzoka naye pa first presentation atina kutaura atina kuanalyze hanzi how are you brother? I always enjoy your show 𝗏𝗏𝗃𝗏. Ndini --. Handisi kuda kusara nechitima 𝗏𝗃𝗃. Please, if there is any opportunity, let me know. Thank you, my brother. This is my young brother. Ndazoona zita racho kuti mfana wangu. Mfana wangu uyu naye. Hanzi ndenge ndichikuona imdara. Ndiri kumaterraces. Anasina kuzotarisa zita. Ndazoona rakanzi --. Ndikati all right yanga. Ndo vamwe vafana vanotitsigira pane zvatinenge tichiita naye variko kuZimbabwe. Vamwe vacho vari munana Joni vanenge vachitibatsira pazvorema vanomhanya nesu kuitira kuti zvigofamba. Atikazvikwanise tiri tega ivo hauzvigoni wega. Vachamisa vakati coalition of citizens because vachamisa dai vari Rambo vakataura kuti ayo ndiri Rambo ini zanu ndoibvisa ndega but vakati aiwa this is a coalition of citizens. Yudha Homeboy ndiriyo paurungwe Wanda Marvel urungwe kata pakaipa mukoma zviri sei mukoma Sylvester Taruvinga my brother maswera sei mukoma Masi Seremwe zviri kufamba here vekwa Seremwe ndakambodziswa na Madam Seremwe when I was young ndirichiri kuprimary chaiko matichango yese ndo maziva ekuprimary nayo saka zviri kunzi patiri kuenda kumasvingo. Ladies and gentlemen, hanzi kune munhu ari so violent ndiani kouyo futi iwewe futika ZANU-PF dzangova hadzo naro mukoma Shapiro hanzi ZANU-PF dzangova hadzo naro mukomana anodiwa mhanuyu 2023 kata time zviri sei mukoma try. How are you mukoma Yudha? Ndiri right mukoma try makadi. Hanzi kumasvingo kune munhu anonzi Bhucho. Ndakachikumbira kana pana anoziva nhamba dzaBhucho, kana pana munhu ane nhamba dzemunhu weZANU-PF anonzi Bhucho ari kumasvingo. Hanzi masvingo yese inomuzeza munhu anonzi Bhucho. Kana pane munhu ane nhamba dzemunhu anonzi Bucho kana kuti Bhucho uyo ari kumasvingo ari kunzi ane violence inotyisa, please inbox me that number now. Kana pane vanhu vane nhamba dzake toziva tina vanhu vari kungofamba vachingoti zanu vachida kupuwa kudya vachida kuwana zvishomanini zvavanowana. Kana pane munhu ane nhamba dzemunhu anonzi Bhucho ari kumasvingo hanzi team 1 namatutu kwirira. There is general who was asking for posters. Did he got them from brother Yudha? I'm not sure. He didn't come to me. Bhucho force haana kana dhiri. Ndiye munhu ari kunzi hanzi mungwarirei iye hanzi anouraya vanhu. Mr. Yudha nhasi mune energy hobo. Love you Yudha. Thank you so much. Mukoma Walter Mukwachi hanzi I know Bhucho. I can give you his friend number inbox WhatsApp. Thank you so much Mukoma Walter. Come to my inbox, give me the number, then ndobva ndato irova kana izvozvi ndobva ndato ifona naye ndomutaurira kuti mangwana ukangoita muzeke we are watching you and handaiwana song. Thank you DJ just thank you ndoliza karovei mudhara kapondei kasong aka vanhu vagotapirirwa naye Neo Nelson Chamisa Brian Malone Kaswa bibi Brian jezi rako iri topu yakapfeka iyi ndikuidawo ndikuidawo malo Kaswa topu yakapfeka ndikuida pakaipa. Ladies and gentlemen, pana wasu wabuda wasu kungonera ndoda kutaura chekunera wasu wabuda vakapfeka mapfekero avaitaya
hope ching'ono 𝗿𝗲𝗱𝗆 plus 𝗿𝗲𝗱 vabva vaisa zvakanzi nditsvagirewo murume uyu. Hanzi nditsvagirewo murume uyu. Tarisaiwo muone kumashure. Aita yekubora kunyora 𝗏𝐶. Ndazoseka ndikati hatizive t-shirt yadzakapfeka. It's probably one of the most expensive t-shirts yanga yakapfekwa muground race nhasi. Hanzi Bhucho haana basa anokwira under age girls. Sorry, ndazotaura zvinonyasa. Sorry vakomana munondirasa muromo kani panapa. Saka tiri kutaura Bhucho wacho iyeye ne-under age girls dzake idzodzo toda kumugarisa pasi, toda kuti amhare. Kana pane vane nhamba dzake munondipa, ndotanga nomugarisa pasi nefoni. Ukaona munhu akadaro ndoziva kuti agona kutaura chirungu, ndobva ndamudaira nechirungu zvakanaka. Hello, my name is 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃. Can I please speak to Bhucho? No Bhucho. Saka totanga kumugarisa pasi pano. Asi takutoendera vidmate. Ngakarudurwe ikaka vanhu vatapirirwe aiwa kanotapira. Saka nyaya yandachitaura ndeyekuti hatina guys kutaura speech yapresident ndo yatadzokerera. Speech yapresident miraitono 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃 Shapiro. Ona mngoma Yudha vauya. Oye Jambanjana mngoma Yudha vauya. Oye Jambanjana mngoma Jambanjana Yudha. Jambanjana mngoma Jambanjana Yudha. Mngoma Yudha vauya. Oye Jambanjana mngoma. Oye Jambanjana Yudha. Jambanjana Jambanja chero pano toritanga Bhucho muze uranzi na mngoma Yudha newe nemumvura mese newe kana kuenda kurari newe atikusiye. Ndo zvatakanakira naye. Hanzi Bhucho haana kana basa uyo. He failed to manage his fleet of vehicles. Idofo iro. Idofo. Hanzi ari kushandisa violence manje. Hasina chaanacho apera. Hanzi vanhu vari kurova vanhu. Ndikuda kubvunza kuti dare redzimhosva riri kuti mukuzifambirawo here mukoma Yudha. Ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo, yatambotaura nezvayo mukoma Tendai, yekuti munhu wese. Hanzi, can you try to speak in English? Poor Mark. Okay, sorry my brother. I forgotten that sometimes we don't have people who understand our language. We can mix English and Shona as well so that people understand. I was saying before in my previous presentation that look, we are fighting to identify all people who are involved in human rights abuses. They must individually be held accountable. We are not going to hold ZANU-PF accountable for things that are done by overzealous people. Because what we are doing is we are identifying each and every perpetrator of violence, and we pin the evidence that is required. We supply the friendly countries with all the information. We furnish them. Then if these people are accidental or by chance visit those countries, they are going to be locked up. So even if you commit crime, you kill someone in Zimbabwe, you run away to Botswana, we will get you in Botswana and you will be jailed in Botswana. If you run away to Mozambique, we will get you in Mozambique and you will be jailed in Mozambique. So we are going to compile a database of every perpetrator, and these perpetrators must be held accountable individually. We are not going to hold ZANU-PF accountable now, but those who are sent by ZANU-PF to do evil things, they are going to be held accountable individually. Mngoma Yudha, can you help me to know? We have guys like Johanna Mamombe Vasina
were recalled, still they are in House of Assembly. What will happen by next elections? I am a bit confused now. Don't get confused, Abson. Don't get those, because Monzora was calculative. One, he was looking at how much he's earning per every member of parliament. So if he had continued recalling the likes of 𝗿𝗏𝗃𝗃𝗃, Vana Joanna, Vana Honorable he was not going to get enough money. It was a calculative move. One, to cause division, so that people can hate some other people to say, oh, they were not recalled and so forth. Two, he calculated how much he will earn. Because obvious, after 26 March, Monzora has lost considerable ground in regard to members of parliament. At the moment, he cannot afford to recall more members of parliament because that will reduce the amount of money he will get from the government. So he only calculated how much he's earning and who must be recalled. You understand? Mamombe, we were in the Malokele, can't cause any confusion because they are active 𝗏𝗏𝗃𝗃. That's another thing. But it's a move of calculating. Because he had even listed Malokele for recalling. But he calculated how much he earned per every member of parliament. Because that money disbursed by government to political parties is disbursed on number of members of parliament you gain in parliament. So if you continue to reduce that number, you won't get enough money. As it stands, all the recalled members of parliament are going back in parliament. But they only go back in parliament under a new banner, 𝗏𝗏𝗃𝗃. They no longer belong to Monzora. You understand? So he calculated how much he's gonna earn. And if he continue to recall members of parliament, what is left at stake? Remember, they said they're in politics for money. They are not in politics to save Zimbabwe. They are not in politics to assist any Zimbabwean. You understand? This is why you see some members of parliament were never recalled or were not recalled because he calculated the number of people that he wants. Believe me, after this parliament is dissolved, a lot of members of parliament who remained with Douglas Monzora, they will resign from MDC and they will say we are 𝗏𝗏𝗃𝗃. Mark my words. Mark my words. But those who are still with MDC, which are under cover and coming out, because I am seeing some defecting to 𝗏𝗏𝗃 few months to election. That's exactly what I was saying here. And not all of them, Vakasara na Monzora, belong to Monzora. No. No, I assure you, 100%. Not all of them who remained in Monzora will remain with Monzora. And not coming clearly. They will come clearly soon. Because sometimes you need information. We need to know what's Monzora planning. We need to know what he is doing. So if we say, oh, they must come, all of them. No. Let some Goka information. By the time I told Chicago 2023, I was my plans, our ace and a committee. Munya, thank you, my brother. We want to pursue perpetrators of violence individually. They must be held accountable individually. This is the report that I'm doing. I'm sorry, I'm late in the Nandine birthday. I'm gonna promise. Mamune birthday, how old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Promise. Happy birthday to you. Hep. Makura mdara. Chasara imanza kuya. Makura akaipa. Anonza manza. Makora anonza manza, anonza mavende, anonza BP, anonza diabetes. Kukura kwakaipa stere. Tinofana unenge uri so active. Azviuye zvese. Patongotanga ngoti 40. Zvatopera. Zvatotanga. So happy birthday to you, my brother.
I wish you many more. So this is the answer to the members of parliament who remained. Monzora hana vanhu Monzora ndo chokwadi hana vanhu azi muri kurova yelo tukurova yelo zvese kana nedrink drink isire mufiriji muchirisi yakanzi mangwanani mai mashiri mangwanani vamukadota inga muri kufara nekuti mbatya dzangu dzachena azi manyema madzimai. You believe it yourself. Hanzi akati hatina kufomerwa kuti tiite mapresident kana ministers, but mvunzo ndewe kuti asei achizviti ndewe opposition. Vai haisi opposition iya. Ngatosiyana nawo. Munangagwana Chiwenga vachaongororwa dzavaitamba. This is why I'm saying thanks Mkoma Rich Mazodze wangu. Thank you so much. Ndozvatotara kuti each and every perpetrator of violence must be held accountable of what he did. Because tikati vana ndevezana vakauraya vanhu toisa musaga torovera pasi panokuvara vanhu vasina mhosva. Ndosaka tichitaura kuti proper investigation, proper identification. Hatidi kukuvadza vanhu vasina mhosva kana kukuvadzisa vanhu vasina mhosva. Kana uchikuvara iwewe kuvara uchiziva kuti une dzawakapara. Andi muri kuona kuvara uchiziva kuti une dzawakapara. Because hatikakuvadze munhu asina mhosva kana munhu asina mhosva kukuvarira mhosva dzakaitwa naningi. So what we are saying is I'm in this drive to make sure those who perpetrated violence are held accountable. ZANU-PF inokutuma enda munoponda Shepherd Yuda. We're in Ponde musasiya, but tomorrow unenge wakamira wega. Ndiwo unenge wakamira wega, unenge usina ZANU. ZANU-PF won't come and say takakutuma. Unenge uri one iwewe. So you must remain alone. And Mkoma Yuda, can you monetize your page so that you get something from it? I see we have numbers these days. I will try to monetize it. Thank you so much. I hope you monetize it. Oh, this boy. Ramba wakadzika chepakati Mkoma. Hatisukubvisa chepakati. Turamba takatsika. Because we want all those perpetrators of violence be accountable. Be answerable to what you did. Kana wakauraya munhu, you know it. Kana wakatema munhu, you know it. Kana wakarova munhu, you know it. And yes, per individual, I once asked, is it possible to sue police as institution and policemen on individual capacity? Mapurisa ukamusua pa individual capacity. Pane mtemo unoti zvaitwa nemupurisa ari paduty achishandira police, a company ndo iri answerable to that. Iye anongosaitwa as responded as well. Kana akanzi abhadhare police ndo inobhadhara. Mtemo wacho uripo iwoyo. You can sue him individually, but anozongobhadharwa nehurumende. Because zvaatadza ari mupurisa ari pabasa anobhadharwa nehurumende. Jabulani Swanda, I saw him parali ZANU-PF. Yes, he's back in ZANU-PF. You know, he's a violent machinery. Yes, ZANU. He's back. And one. Those people vanga vakufana nzara. Vanhu vajaira kudya neviolence. They are violent people. If they don't be violent, they don't benefit. They don't eat anything. So ZANU-PF knows it. It created this anger among its supporters. If they want them to eat, then they become violent. They tell them, go kill Shepherd, go kill Anna, go kill Obed. You understand? So they eat. What they eat is, how many people did they kill? How many people did they beat up? So this is what makes them eat. Anyway, let's look into President Nelson Chamisa's today address, which we did not look into in our previous presentation. President Chamisa today said we used to wear red, we left it. This is why you see I'm no longer wearing red. Everything that is red, I've thrown it into the bin. So there is nothing red anymore in us. So they asked for it, tikati torai. This is what President Chamisa said. That people came under the guise of MDC and asked for the red
And the President Nelson Chamisa said to them, you can have the red color if you want. And it's very possible that's why the top cop who killed Floyd is now standing trial individually. Yes, very possible. You stand trial individually. But when the court says you must pay reparations or pay whatever, then the police force will pay. You see. So they asked for red and 𝗍𝗶𝗶𝗃𝗏. They asked for Morgan Richard Tsvangirai's name, 𝗍𝗶𝗃𝗏. They asked for Buyera home, tikati endai munotora. We did this because we want to be clear where we are going. No one has monopoly or control over this country but the citizens. Those are our President Nelson Chamisa. Zvikanzi vakatonda ruzevha ravatsvangirai rokubuyera tikavati torai. Vakati vanoda vana vaPresident Tsvangirai tikavati torai. Vakati vanoda mukadzi wavatsvangirai tikavati torai. Vakati vanoda kala yered yataipfeka tikavati torai. Vakati vanoda harvest house ana president tikavati torai. Andi muri kunzwa? No address. This is very important for people of Zimbabwe to understand what our president was saying. After they demanded all this, President Nelson Chamisa said, we told them, you can have whatever you want as long as it belongs to the MDC. You can have it. Then they took everything. President said, we knew where we were going. We just want to be clean. Now we have left the dramas in MDC. We have left everything in MDC. They cannot stand and claim us. They cannot stand and claim anything. That Chamisa did this, he took this away, he took that away. Whatever belonged to the MDC was left with the MDC. Those in MDC, they really know that they've got everything that they want. Unfortunately, they don't have the hearts of the people. President Chamisa togadzira nyika. I promise you guys, we are definitely, Zimbabwe is going to be something else when President Chamisa comes to power. He went on to say what we have is caretaker leadership. I liked this statement when President was addressing people in Mtare, where he said, the leadership you are seeing standing before you today, it's not the leadership for 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃. It's a caretaker leadership. People who are doing this work are waiting for elections to come so that substantial structures will be put in place. Even Sekuru wangu 𝗍𝗶𝗃𝗏, he was Chief Makumbe in Buyera. Monzora took over but failed to take off. Thank you, Ngoma Eddie. Anza na mugwadi 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃 vangoenda kurali vakabata maoko. Yes, this is what should Mugwadi, I think by now he should be politically mature to understand that the people, when they go to President Nelson Chamisa, they go there without anything. President Nelson Chamisa does not bring anything to the people, but he brings hope to the people. And the people, in fact, it's the people of Zimbabwe who are coming to President Nelson Chamisa. President Nelson Chamisa is not going to the people. The people are coming to Chamisa. The people they gather themselves to be addressed by President Nelson Chamisa. Otherwise, vanhu ndo vangadai vachiunza something for President Chamisa. Not good answer. President Chamisa vaunze something. You still remember pane message yapinda naida kuverenga andishaiona. As I give thumbs up to Nelson Chamisa in his speech lately. Today's speech, it was so touching. As I like what Chamisa said, if you can stand in line for hours to get a passport, why can't you stand in line to vote and get rid of ZANU-PF? This is exactly what our president said. So what it means here, ladies and gentlemen, I think most of you were grown up. I miss a lot of lives. Feels good to be here. Thank you, Atedesis. Thank you so much. If you can still remember, some of us were grown ups in 1980 until now.
We saw everything that happened in 1980 until now. Or things that happened during the war. We saw things that happened during the war. Hanzi kurongeka 𝗦𝚱 kunokuratidza wega kuti kuri kuenda Zimbabwe kutsvene. Takarongeka isu. Thank you Mkoma Ed. So what it means is, there was a time in Zimbabwe when the people were praying Robert Mugabe. Robert Mugabe chaiye. There's a time that the people of Zimbabwe loved him before he started turning himself into a monster. You know, when Mugabe comes to address people, during his time when he came to address people, people used to take goats, cows, presents, a lot of presents. Mugabe got rich because people were bringing him presents. Believe me, I saw it. I saw it in Karoi. Some people, waigotina mombe, kuyane mombe maburu. Kuzitayo, tazwari wa Mugabe vari kuuya, tauya nemabhuru emombe pano. Ndiri kutaurira chokwadi. Kana usina kuzviona uri mwana mudiki. Zvandiri kutaura pano izvi, kana usina kuzviona muZimbabwe uri mwana mudiki. Vaiuya vakatakura mbudzi madhara kubva kumusha, kukwidza mbudzi pabhazi. Kuuya vanzwa kuti Mugabe ari kuuya muKaroi, vaiuya kuzomuona Mugabe. Vachitakura mbudzi vachimuendesera kunomupa Mugabe. Kana usina kuzviona zvandiri kutaura izvi uri mwana mudiki. Izvi ndo zvaiitika muZimbabwe. Mugabe achadiwa nevanhu veZimbabwe. Vachiri kufunga kuti munhu uyu anogadzira nyika yedu. Sezvo president wedu wokutanga uchitema. Paaifamba Mugabe aipiwa zvipo. Marori aibva akarembera nguruve, mbudzi, mombe, zvapiwa Mugabe. Kunzi president kudiwa nevanhu, president wedu tinomuda. Hanza, yes, I once sang Long Live Comrade Mugabe singing I did in 1982-83. Yes, yes, nemakwai vaimupa aipiwa chese Mugabe. Vanhu ndosaka muri ndiri kutaura ndikati vana Mugwadi, they don't know this because they were young children. They were kids. Mugwadi pamanga achitori muchiuno mababa. Risati razaira tsotsonywa pazvaiitika izvi. Zane ari kutaura yese hune huku nehuku nezvimapangolini. Zvaiva zvimapango amene zvinonga kupi madzimambo musango. Vachiigira Mugabe mapangolini achinzi Mugabe ndiye anovhumirwa kudya pangolini. Takazviona tatakura. Saka zanu inonzi inoenda nembeu kuvanhu. Iyi zanu iyi haisi zanu iyi. Iyi mafia iyi. MDK hanzi natetemeri very true Yuda. Iyi yamuri kuona inonzi hanzi chamisanoenda nemaoko kuvanhu iyo vachitakura mbeu vachitakura chi. Iyi haisiri zanu PF. Zanu yataiziva isusu vanhu vaenda nezvipo kunopa vakuru kunopa leader. Zvipo kunzi tauya baba Mugabe mauya, long live Mugabe achipiwa zvipo. Saka vana Mugwadi, they don't know this. It's very unfortunate that they've never seen the ZANU PF that I'm talking about. Mugabe aiunzirwa chero manhanga anything zvaiunzirwa Mugabe. Iyi ZANU yakuenda kunokandira chivanhu chingwa iyi kasingaizive. Taiziva ZANU yekuti kana wasvika kwekwe paindependence vanhu vaiurayirwa mombe. Independence vanhu vaingonzi endai muground munodya. Vanhu vachienda nemabhodho ekuuya vakarembera nenyama. Iyi ZANU iripo hatiizive. Yekunzi kana kwauya independence kunonzi vanhu bhadharai mari munobikirwa chikafu cheindependence kuground. Iyi hatiizive ZANU. ZANU yatakaona isusu ndo yandiri kutaura. Asi mudhara vakaziva. Asi vakaziva here kanhamba kasonge kuti chamisa ndomufira ini. Ndakakanganwa Mkoma Promise. But he was a true African leader in terms of not allowing the West to oppress us black nation. Mugabe did quite a lot. But akazotanga kushata when he overstayed. Paakatanga kuuraya panakaona kuti mudhara uyu haasikumira zvakanaka. When he started killing the Ndebele people uchinzi madistance, we were growing up. Tatatokura isu uchinzi ukafamba kune madistance, ukafamba kune madistance. A lot of people were killed. We saw zvituna. Adiri murukunzwa. Saka nyaya yatutaura ndeyekuti Mugwadi is just a baby. Mugwadi never saw the ZANU PF we saw. So Mugwadi has got no right whatsoever to lecture us about ZANU PF
yakudhara yes go no right ngaato lecture yake ZANU-PF yana Mnangagwa yapo yekuti independence munonzi bhadharai kuenda kuindependence kana makuenda kuRare munonzi uyai nemabhazi vanhu vakasika nemabhazi zviri kuitwa president chamisa izvi ndo zvaita vanhu kuenda kuZANU vanhu vaenda vega pavakazotanga kuti vanhu havachadi vanga vakutinwa kuchivhara mabhawa vanhu vachirohwa ndo vanhu pavakazotanga kuona kuti wrong political party. Mugabe was in syllabus content. We could sing who is Minister of Finance Chizero, the Home Affairs 𝗏, Education Mtumbuka. Taura Mgoma then. Saka vana Mgwadi, ukanzwa achitaura Mgwadi is just a baby. It's just a toddler. He knows nothing about ZANU-PF. As vari kushungurudza ma teachers kumamisha, Mgwadi is just a baby. Pazvaitika zvandiri kutaura izvi aiva ari muchiuno mababa wake. Zai ramai ake ranga risati ratakwa zai. Ranga risati ratsemurwa zai kuti abude. Saka tikataura zvafana part na Java, amoti passion Java. Andina zvandingataura na Java because he doesn't know anything. Mwana akazvarwa 1988 nandatochembera nandamudhara. Java achizvarwa nandakuzvarisa ini. Mota dzegovernment dzaikurwa mahara if you happen kuikwira definitely. And motikari government yaiti kana ichifamba, motikari hurumende kana ichifamba ikaona chemberedze yaitomira kudzitakura kuenda nadzo kwadziri kuenda. Zimbabwe yataiziva. Kwete ndozwa Zimbabwe na Java. Ndozwa Zimbabwe na Mgwadi. People going in the bush to hand mapangolins from Mugabe. Yes. Anona. Saka Mjava kana Mgwadi, they can't teach me about Zimbabwe. They can't teach me about even this ZANU-PF just. Wataka kusaita weak info. I don't know weak information. I didn't Teresa. So I don't know weak information. Information dopa. I don't know weak it. But ngai weak no sense one. Saka president vedu nasi vataura vachamisa. Vakati leadership ya muri kuona iyi. This is a caretaker leadership. The party is your citizens. The party is yours, citizens. We will come back to you on the issue of leadership. 𝗏𝗏𝐶 is a citizens-driven movement. It's your movement. This is what the president said. So, kuvepano apa patiri panapa nasi manerana usiku uno. We are talking about 𝗏𝗏𝐶. We are talking of our movement. Whoever we want to lead is going to lead because we are the citizens and we will choose our leadership. And yes, we drive those cars of CMED. We are good cars. Thank you, Mgomade. So, President said we had a big problem. We have a big problem. The government is fomenting violence. The violence that we see today is being fomented by the government. And mirizhonga ya muri kuona nasi iri kuvirimiswa nehurumende. Hurumende iri kuvirimisa all these fights. The government is fomenting violence and is fomenting fights. I saw our supporter Madzibaba beaten. He said he wanted to be in Mutare. I asked him how he managed to be in all these rallies. He stated that in Guruve, where he comes from, he grows vegetables, etc. And they sacrificed for this struggle. Be like Madzibaba veshanduko. Ladies and gentlemen, pavataura kudaro president, nazwa misozi yangu kubuda. Considering kuti munhu anorima maveji otengesa. Atengere vana bus kana kutengera vana chingwa. Okwira motikari ouya kuenda kuMarare. Atete queue, amusati manonoka. Taikandura magaba ebeans, beef, etc. nemasoja mukoma. Mataura yanyatete linet. I still remember that. Kuma 1980 hondo ichapera. Taidya mabeef. Ndinasawira wangu wandoseka naye panapa anonzi Lucky what aive musoja. Anonzi Lucky ari kunotonu aive musoja. Ndisawira wangu chaichaive kwaWata. Sawira wangu chaichaive Lucky. Lucky aita akaenda mabeef kumba kwawo inini nemufana wake na last water. Taiswera tiri musango tichitarakera kachidya rake. We were eating mabeef mazombaya rake. Last time we had mabeef waondaidza shepherd hande togara kusango ground tidye mabeef. You understand? Masoja angasingarovi vanhu masoja.
masoja aipa mabhifi. Taipuwa tumwe tumazowe twatakaita sugar so tu mazowe aya anenge akaiswa anenge akaomeswa akaiswa munenge munoti sugar so unotongovhura kapaketi kacho odira mvura yotota mazowe kudai wotomwa wotoguta. Andi muriona. Saka hanzi na president, our president has encouraged us. He has encouraged the citizens of Zimbabwe. Why can't you be like Matsibaba? Someone who does his vegetables, a vegetable garden, sell those vegetables, travel from Guruwe to Harare, Harare to Bulawayo, Bulawayo to 𝗵𝗵𝗃𝗃𝗃 to Sholosho. Before he went to Mtare, but Jinyangu Zambata. Anzi Sori Mkoma Mugabe destroyed the country first month of 1980 when he ordered that ministers be upgraded with the Benz E-class. He was the first corrupt person after independence. Yes, he was corrupt, definitely. He was corrupt. Mabifi wayo ainzi, maration, takamarwa mabifi waya. Takamarwa, isaka, apana muna, Zimbabwe asina umbowaji, Treetop, kaitanga treetop, yes, mainunu. Kaitanga treetop, but kaitanga, agari mazowe chayo, anengari mukapepa zvaipuwa masoja for backpacking yawo ya. Pakafa msoja paiuya mabifi eraini rese kumusha vanhu vachidya vachiguta. Adi muriona. Mugabe destroyed Zimbabwe. But what we are saying is everywhere where Mugabe go during that time, Mugabe aiunzirwa zvinhu nevanhu. Vanhu vaienda vega kunomupa Mugabe zvipo. Mapango lino vanhu vaiswera makomo vachivhima vachinopa Mugabe. You understand what I mean? Anzi Nhunza Ife yakagadzira uchi 𝗏 must go. Thank you Ngoma Promise. Aigadzire uchi. They were for rations for patrols, yes. You are ration vanhu vachienda nawo kuma patrols. Saka taimapuwa tichidya. So president went on to say, I am not happy with the violence. A few days ago we buried Mboneni 𝗏. I went to his funeral. This is not what 𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 and the other liberation war heroes fought for. I hear them say I must fulfill what they fought for. Those that are on a President Chamisa. Unoziya zvataro na President Chamisa atumazoe toto ainzi shebets mkoma Yuda. Aiwa mashebets ndamai manje. Itoto tumazoe chaito mazoe orange crush. But twakaomeswa songe sugar. Twakata hufu songe sugar. Kuitanga zvakaita sugar zvezvi. But mkoma idinga abai. Aiwa idinga arowe pas. Comrades, can we stop using hate speech on all rallies? 𝗏𝗃𝗃𝗃 must lead by example. This is exactly what the president said. President Chamisa is a peaceful leader, probably in SADC. The most peaceful leader, the first is Chamisa, then second is HH. Probably in SADC, Chamisa is the most peaceful leader. We used to get those plus TNS plus your salary and eating good food sometimes. So you see now, President said, I am not happy with the violence. A few days ago, we buried Mboneni 𝗏. I went to his funeral. This is not what 𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 and other liberation war heroes fought for. I hear them say I must fulfill what they fought for. Remember, I was seated with my wife when the president said these words. Then that's one mukadzi wangu achiti Chamisa anosvikirwa. That's what my wife said. Zvitaurwa naChamisa asi zvega izvo. Uyu munhu anosvikirwa. Madam wangu atanga kunditi Chamisa amature zvisingaiti. Ndikati ukurevei. Zvikandikutarisa ndikuteerera speech yake. Nespeech aitaura madays afa President Tsvangirai paazouya oita president. Zvikanzi speech yaakutaurwa naChamisa iyi haisiri speech yezera rake nemakore ake. Ndikati zvoreve izvozvo. Zvikanzi kana usinganzwa zvandotaura Shepherd, teereresa Chamisa achitaura. Haasiri Chamisa wamoziva. Ichi chimwe chinhu chiri kutaura muna Chamisa.
ndikataura zvikanzi kana mweya mutsvene waMwari chaiwo unogona kuve uripo pana 𝗍𝗵𝗺. Agarwa munhu, mashoko ari kutaura anoyera, anokosha, haasi ezera rake. Hakuna munhu ari muZimbabwe anomataura mashoko ari kutaurwa naChamisa. Hakuna. Ndikati waone zvikanzi pane something pana Chamisa, haasi ega. True, hanzi ndiri kunzwa izwi munzeve. Ndozvataurwa namadhamu zvikanzi haasiri ega Chamisa. Even kana achitaura anosvika paanotanga kurudumuka kutaura zvekuti ukateerera unoti ha, mashoko aya ari kumafunga nguvayi. Chamisa anga azvifunga nguvayi zvaari kutaura, hazvisi written. Anenge akurudumuka achitaura mashoko anoyera, anorema, ekuti ukamuteerera wega wakutonatsoona kuti no, there is something in this gentleman. Ndambonzwa umwe munhu achiti asi vaChamisa vanonzwa mweya mutsvene waMwari here, pamwe ingirozi yaakutaura haasiri Chamisa akutaura. Ndikati vanhu vakuona something. There is change coming, ladies and gentlemen. Change is definitely coming. With what Chamisa was saying, change is definitely coming. Because ari kutaura tongogarangariwe kumasvingo ka. Tongogarangariwe kumasvingo. Kuri kuenda mupresident mangwana. Kwavari kuenda mangwana kumasvingo. Hanzi ndiri kunzwa achinditaurira kuti tine zvinhu zvatisina kuzadzisa zvatoda kuzadzisa. ZANU-PF is no longer a political party with the ethos and values of the struggle war, the struggle for Zimbabwe. ZANU-PF has diverted the route into enrichment of thieves looting the country. So vaChamisa vakutaura kuti zvaakuitika kwatiri zvekuzadzisa hondo yechimurenga, zvekuzadzisa whatever chakafirwa naShurugu Yuda. Shurugu hakusi masvingo here nai ruka. Ameno ndibatsirei. Bosi Shurugu inonge iri mumasvingo province anditi. Midlands ere kana Masvingo province, I am not sure, but Shurugu must be from Masvingo province. And that's true. Did you check the time paitwa prayer, the way he was praying? He even knelt down. I saw it myself. Something wrong. Something is in Chamisa now. Is it true? He hears their voices. Ane chimbo yo yanetsa. Hanzi yakapuwa Chamisa na Bob. I like this leadership style. It's called servant leadership. That leadership from the bottom, top. Servant leadership. Thank you, Mkoma. Then, the management guy. Hanzi, iruitwa na Chamisa on servant leadership. Leadership from the bottom. Shurugu is in Midlands. Thank you. Amadondi this is a nice kazi. Ugara kwese na kwa Shurugu iru mashingo. Daifwa ni Shurugu iru mashingo inu. Madamu wangu vanonzwa mweya, vanonzwa denga, vanonzwa Mwari. Vanga vachitaura vakati zvekutaurwa naChamisa izvo, uyu murume ane denga. Denga raapa ari, ramharwa nedenga. Ndaona paasvika Eustace aseka pandazvitaura. Unoziva kuti Jesu paakatanga mabasa ake ari mwana mudiki, madhara aiseka vachitiza. Vachitika mpana akazotudza zvekudenga. Mpana akatudza zvekudenga uyu mpana. Andiona madhara aiseka achitiza. Pane vakatosara ipo paya. Vamwe vachienda kudenga. Andiona. Saka unoseka of course, because zvinhu zviri spiritual. Sometimes zvinonetsa kuunderstand if you are not spiritual. Azi hapana tsvimbo if you don't pay. Famba netsvimbo nero. Aiwa tsvimbo iripo. Mugabe wakataura wakati ndatarisa vesa hapana kana anokodzera napresident kunze kwaChamisa. Kana vakwegura votaura, hanzi kana wakufa ndopanobuda chokwadi. Kana waipomba unotaura wakufa, ndaipomba. Kana waiba unotaura wakufa, ndaiba. Kana wakufa, Mugabe aitaura kuti never ever the MDC shall be government of this country. But akufa ndakamunzwa akuindoza MDC. Ndikazonzwa akutaura kuti president chete ari apa ndiChamisa. Vamwe vese hapana mazero. Hanzi mudhara Chamisa sounds like Martin Luther King. I don't know if you have noticed Mkoma. Kana vadzoka Dr. King vari pana Master Chamisa, but this is just me saying. Definitely, I am just saying here that Chamisa goes on trance when he's giving speech.
at the end of the speech, you can tell that there is something in him. When Banga kuna matua he knelt down, Saka, you can tell that the moment he steps on the podium, there is something that goes in him that speaks. And he is anointed definitely, because this type of speech cannot be given Nana Ngwena. Ukanzwa Ngwena yakwira pa stage, inenge yakutanga mama amai wangu yakutoya rota amai zera rake mudhara 8 years akurota amai achiyamwa amai wangu bu amai wangu bu swai Asha mwenye munyo taugadzirai izvo zvazvake nyika inzwai speech yandikutaura ndatipa ndirudzoka. We dwell much on the president's speech. Vamwe vanenge vakuenda kupumura vice president, minister of health, akuti God bless Pumura, God bless Chorocho. Chorocho izvo zvezvazvi hazvivake nyika. Ukadzwa mukura kuti bu aya marombe aya marombe chaiyo oro Pumura aya marombe. Ukadzwa uchitaura kuti aZimbabwe inotungamirwa nemarombe, aya ndo mapenzi chaiyo marombe chaiyo. Hapana chinobuda paya. Musafe makafunga kuti pane chichazouya futi ichamuri kupromiswa nemarombe aya. Ukadzwa kuti bu swai aya marombe chana Pumura marombe chaiyo. Andimona. So nyaya tutara paramba ndauti muterere presidential speech when someone is talking. And when someone is talking, he said, President Nelson Chamisa said, Chitepo, Tongogara, and the other foreign heroes in our country are saying, this is not what we fought for. This is not the liberation struggle we fought for. We did not fight for these thieves to steal. So these people, they come, they speak to Nelson Chamisa. When we say leadership is, for you to be a leader, you need to be anointed. This is what we call anointing. Because if you don't believe with Tongo Garano ya Mzimu iyakafa, then don't believe in Mbuya Neanda. If you don't believe in Chitepo, unomuka uri Mzimu. So you don't believe in Mbuya Neanda. You understand? So if you believe in God, you believe that they are the dead who can come iri Mzimu. Vachia kuzotaurira vana varipo pamusoro penyika kuti fambai nenzira yakati. Vakaenda kuhondo vanoziva zvandikutaura izvi. Maiti makuda kuenda kusango, makuda kuenda kuhondo, wangosikabuda uchingomhanya kunge tsono. Waimbotanga waenda kunoudzwa kufamba mudzinganga mimidzimu ichitaura kuti vana vangu fambai makati. Maiti mukafamba mombomira moteerera kuti vadzimu vari kuti chii. Musati mayambuka kupinda Mozambique mainoteerera vadzimu vari kuti chii. Mapinda Mozambique umu mainoteerera kuti vadzimu vari kuti chii. Zvii zvinoitwa munzvimbo ino. Saka naizvozvo nanhasi tiri kufamba tichiteedzera kufamba kwevakaenda kuhondo, vachinzwisa kuti midzimu yaifamba ichiti chii kwavari, yaivaudza kuti chii. Vana vangu itai zvakati. Ndakutaurira imwe nyaya musikazivi kuti gore rakabhombwa Nyadzonya, gore rakabhombwa kuChimoyo, kuna naChibawawa kuchibhombwa kuma 1970s. Hondo ichimurenga ingadai yakamira kana ingadai yakabva yapera ipapo, because kwakafiwa uku. It's not a joke. Mukana tichitaura nyaya idzi, that is not a joke at all. Musateerere vana mugwada, vana chavanoziva nyaya dzatiri kutaura idzi. Musateerere vana passion java avazive nyaya dzatiri kutaura idzi. Chimoyo, Nyadzonya kwakabhombwa, kwakapera vanhu. Ingadai hondo yakabva yapera ipapo. Imagine kuti panobhombwa vanhu vofanira 1000 zvituna zvakati kata zvituna. Zvokuzotorwa pocherwa mass grave mofusira. Panhu posara pakati sei. But hondo haina kumira, hondo yakangomira for a short period of time vanhu vachichema. Ingadai vanhu vakabva vanzi hondo yapera ipapo. Asi haina kupera hondo. Vanhu vakatanga kumhanya kumudzimu kunobvunza
kutatadzei kuti vana ava kutiurawe zvakadai. Nyadzonya ibhombwe, Chimoyo ibhombwe. Mukada kuona vanhu vakabhombesa Nyadzonya nechimoyo, vanhu vaive muZANU-PF, vanhu vakaita sana Obert Gutu, vanhu vaive muZANU-PF, vanhu vakaita sana Mgwada, vakaita sana Passion Java, tsuku kaviri nyoka dzakaita seziya ndo dzakapa Chimoyo ibhombwe. Ukanzwa nhasi vachitaura ndava nyaya yaMorris Nyati kuti ndiye akabhombesa vana, akadzoka akabhombesa vana vakapera. Amount of bombing, the intensity of bombing, the impact of bombing could have stopped the struggle war. ZANU-PF should have learned from there. Kuti kuuraya vanhu or kuita violence, that does not stop the struggle. Ian Smith, Nana Morrison Nyati, they went there kunoponda vanhu. Kwakafa vanhu vakawanda nevana vadiki nepwere nechii vakanofa ikoko. Hazvina kumisa hondo. Hondo yakaramba ichienderera mberi. ZANU-PF should learn from there that killing people does not stop a struggle, does not stop a revolution. A revolution will proceed. Whether you kill millions, revolution will proceed. The amount of people killed by ZANU-PF since 2000 up to now, if you count them, did not stop the opposition to continue campaigning and fight for the freedom of the Zimbabweans. So they must know. ZANU-PF must reflect and must know that those people were killed probably in a day. Thousands and thousands of Zimbabweans were murdered at Chimoyo. Thousands were murdered at Nyadzonya. But that did not stop the struggle war. Instead, it forced many people to leave Zimbabwe to go and join them in the bush. So they must know that killing people, abducting people, doing whatever they are doing today does not stop a revolution. It does not stop a struggle. The struggle will continue. Ndo mashoko arutaurwa na President Nelson Chamisa. Revolution does not stop Zongo. You cannot stop a revolution. No matter how many people you kill. Mnangagwa can kill half of Zimbabwe today. But that does not stop people from fighting for freedom. You cannot stop it. If I was Mnangagwa, I would stop killing people. I would apologize to the people of Zimbabwe for whatever atrocities ZANU-PF did. Because in the event that ZANU-PF loses election, we must remain a united country. Rather than tinenge kutaurira vachamisa kuti mudhara toda kudzosera, tine maronda guys. Vanhu vakaturowa varipo tinovaziva. Ndenge ndakuchiweni chichema nachamisa ndoda kudzosera. Vachamisa kana varamba kundidzosere, ndakutsvaga ine illegal weapon nozvipfurira ndega mbiti dzangu. Because vanhu vakatukuvadza tinovaziva, vapenyu varipo. And so we don't want such a Zimbabwe. Yokuti kana pachinge paitika a revolution, paitika a change. Zvirutaurwa na HH kuZambia kuti zvese zvakaitika tadzima. Makandivharira mukandura, ndakaona inini lungu uyo chidhakwa cheche kuZambia che chichita bho kuna HH kusvika pana HH kuti yoona. Chakuita bho kune munhu waivharira every day. HH aita kana apinde mulusaka ovharwa road otemwa nematombo, zviritwa Chamisa izvi. HH aita kana kuti aende kundola ovharwa road otemwa nematombo. Kuti apinde mukopa belt me aivharwa road otemwa nematombo, hakuna kwaakaenda. Saka ndikupa vanhu veZANU-PF nyaya yekuti vakomana hatisi kuda kuti mangwana tidzoserane. Izve kuuraya vanhu siyanai nazvo izvi. MaBritish kana kuti Ian Smith ndikati MaBritish nechinyepa, the White Rhodesians vakauraya vanhu, they bombed vanhu munana Nyadzonya kupa vakauraya vanhu. Ande muri kuona vaenda nevanhu veZANU vaivepo, vana Morrison Nyati. Vamwe vacho nanhasi varimo muZANU muno mwana Chiwenga. Ndo vamwe vanhu vakaenda kunotengesa vana kuNyadzonya. But hatisi kuda kuzozorerana mangwana.
kuti madya election vanhu vari kutrova vanenge varipo tichivaona kuti iwe waifamba nevanhu 10 uchiponda vanhu kaiweyo ndononzi bhucho wacho iweyo. Hatitoda kuzorerana mangwana. Let's be peaceful in our country so that if you lose power you can still reorganize and you come back if you want. Anditi mona zvafana zvana gomo kachitarisa che ndakachiudza ngati iweweka ngatisangane paunofungidzira kuti tosangana iwewe tiona anorohwa tokopuwa ground ini newe tiri tu tikiyane andiri muri kuona. Saka hatisi kuda kuzodzorera mangwana ndozviri kutaurwa napresident Chamisa izvi kuti president Chamisa vaenderera mberi vakati if you want $4 then go and vote. Zviri kutaurwa napresident Chamisa kuti uri kuda $4 buy one get one free izvi zviri kutaurwa napresident Chamisa 2009 to 2013 when vana president Chamisa vari mugovernment anabiti nanancuve zvakaitika izvi. This is not a dream. This is what happened in Zimbabwe. Waiti ukabvisa mapendi chaiwo waiti ukanoenda $1 waipiwa 2 mapendi 50 cents pendi. Zvakaitika izvi. ZANU yapedza vanhu vision yekupfurwa kwevanhu that day pa 2018 election by always reflects in my mind. That is what brought ZANU PF down. Police uniforms must change. Matopedza chapendama ndodaizvitaura ndikati uniform iri kupfekwa nemapurisa eZimbabwe yayo, that uniform must completely be changed, because if we win election and keep that ugly uniform, it gives people bad reflections. Honestly, if you see a Zimbabwe policeman ovafunga pamwe youth yeZANU unengo kana kunyenga varuza unengo waruda kutomutaka ngemabwe kuti uyo munhu ngaatakwe ngemabwe haasi mpurisa. Saka uniform ya police must completely change. Uniform ya prison must completely change. Ndaitarisa uniform ya prison officers yekunoku kana akapfeka type ya denim racho ndakataura ndikati Zimbabwe ikaita free iri denim ritorida kuZimbabwe ropfekwa nemapurisa nemajeregard, although are different colors, but that type of denim tinorida kuZimbabwe. Munhu anofanira kupfeka uniform kwete kukwachikira uniform. Unofanirwa kupfeka kudresa ukafamba pa vanhu vachiti uyo mupurisa. Hanzi mukoma yuda munofanira kunoshanda kusecurity. Agogo ndinogona kuzongona wabatsira hangu here and there, but kwete kuzoshanda ako because zvekuZimbabwe handifunga kuti ndichagara muZimbabwe. That uniform will always bring us bad memories. It needs to be changed definitely. Vanopfeka iye yekudhara yekaki. I think that kaki one yakudhara was far much better. Nemajoni aya kwete iyapo that uniform must be completely changed. Andi muriona. Saka president Chamisa vaenda vachitaura kuti kana muchida $4 go and vote. If someone does not register to vote, ni better kumunyima sadza. Boss moda kugara nemunhu anda kuvoterwa nevamwe. Vanhu vanenge vachicomplain, handina basa, handishandi, but uri kuvoterwa nevamwe. Uchingodya sadza chendo uchienda kutoilet. Undoona matoilets azara afashukira achiputika chierera sweji panze. Uriwo usikade kuvhota uri kuyeredza sweji panze mahara. Munhu akadaro better kunyima sadza. Kuchinja uniform toita yellow akwete yellow haizoiti yellow ngairambe iri yedu cheu, but motikari dzemapurisa mugona kudzipenda yellow dzese kupenda yellow dzese zvichikana uchitoona vaka ndoona kuti mapurisa ari kuuyayo yellow andimona. Saka muri kuona nyaya tiri kutaura panapa because yellow kupolisi iriko futi yellow kuprison iriko futi kuarmy iriko futi yellow hapana kwaisiri kumauto. Saka zvanzi napresident Chamisa ukaona munhu asikade kuregister kuvhota, asikade to determine anda kumirira kuti upenyu hwake udetermine nevamwe vanhu, zviri nani kumunyima sadza munhu akadaro abatsire. Ana kaimba mataura chokwadi for the first time since I know you plus you are not going back to Zimbabwe, not today, not tomorrow, not even in 200 yard time. That's for sure. Noenda kuZimbabwe unotsvaga ena Eustace. I've now established my life in the UK.
I don't think I need to go to Zimbabwe, maybe for visiting, ngunoona vamwe kuti vari sei and so forth. Kana if duty calls, I cannot say no, because I've worked for Zimbabwe before and will work for Zimbabwe again if chance is accorded. If duty calls, yes, but not that ndingada kuenda kuZimbabwe. Izvo zvinhu zvinaitaura nabhururu wangu aenda kuZimbabwe asvika nhasi. Hanzi baba Harare yaruzeva. Hanzi haisi Harare yamaiziva Shepherd kana wakabva 10 years ago, come and see Harare. It's no longer that Harare, you know. Hanzi yaruzeva. Hanzi ukaenda kuMbare pamatapi paipai, matapi hostel yako tange kuUkraine. Tange Russia yakanda zvinoputika ipapo. Andimona. As I feel sorry for my brother, blast, don't worry, you come as my bodyguard when I'm president. Generally. Mpana wangu unorota zvakanaka. Hope zako ndodzifarira stereki. So, Hanzi, na president, be it a child, mother or father, kana asikade kurejesa nyima isadza, wana mai muZimbabwe. Hanzi nyima isadza, munhu asikade kurejesa kuvhota nyima isadza. Ati kunyangwa ari mwana wako kana mai ako chaitaura kuti get out iwewe. Mama, get out, kana musikade kurejesa kuvhota, indo kurejesa kuvhota rapa chikufidhai. Hanzi nyima isadza. Atete Lois. Hanzi ndaunofa Eustace. Hanzi nyima isadza. And some say tinopabuda here apa neZEC. ZEC is supposed to be a state institution. Pachangodzikira. Hanzi pachagadzikira chete. Andimon. President vataura vakati problems after problems, guys. We have electricity problems in our country. We have water problems in our country. Boreholes are now in towns. Taiziva maboho taitukaenda kumusha. Wamwe taitoramba kuenda kumusha. Uchituka holiday kakwana monzi Shepherd. Tukaenda kumusha kunorima. Ndaibva tatanga kufunga kuti alright. Ndajaira kungopinda mushawa ka. Ndovhura mvura kusendo ndogeza ndosasipo ndogeza ndopedza ndopukuta ndoenda. Apa ndakuenda kuya kumusha kwaChundu. Ndosvika kwaChundu kweko nguva yekugeza yakwana ubva wanzi mugomo wako nedhishi. Unosvika usora dhishi wesa muchinja house. Woenda kuchibhorani usandairwadziwa zvisingaiti. Kuenda katakura mugomo wemvura. Mbuya wangu aiputika kuseka. Apa handigoni kutakura nongoti gedegede. Unosvika kweko watota mvura yahafu. Wodira pipe aikwani kugeza wodzokera futi. Ogoti apa munenge makata queue ruzeva rwese muruchera pachibhorani 1. Gojo. Guys. Ndozvatairambira kuenda kumusha. President vaakutaura zvikanzi aiwa Shepherd. Ari kuno muHarare. Takutomachera mabhoho gojo. Vanhu vakutochera muHarare mvura. Goja. Haichabudi zvavaita zvemupombi zvoti waita wosasipo wogeza uri pupu wobuda wozora yainzi kainzi ka lotion ka body lotion kataizora mwa tumwe twakata green kamwe pink kuti waizora so unzwa kamhepo kachibudi uchibudikira tu sweat so inonzi chi body lotion yataizora udhara here. Thanks ngoma promise inonzi chi munoiziva mani mimi wani hapana sina kumboizora ka body lotion kamwe tumwe twakata green kamwe kakaita pink so kamwe white kwete deal. Kainzi yataizora kudhara kuma 1980 lanolin kainzi lanolin. Thanks gogwana maiwepo kanonzi lanolin. Waiti kana wapedza kugeza ipapo unoziva mai vangu ka vaindipa ndaigeza kwaine Lotus kozi yaka lanolin kamwe kaiti kanzi Lotus. Thanks atene Sylvia. Lotus nelanolin itwatu mafuta itwotu. Waiti wapedza kugeza neLifeBoy. Lifeboy inekasimero kakanaka. I loved Lifeboy. Ndaiti ndikageza neLifeboy ndanyanzwa ndageza. Nekasimero kayo kakanaka ndogeza baya ndopedza ndopinda mba ndotraka Lotus iko kayo ndoti guchu nongosvina kaiti osvina mbichana wozora kumeso ukabuda panze so unorwanika mhepo kamwe kanotonhorera zvekuti wati American girl yanga iri ningirikini yanga yakaita American girl yanga yakaita kunge Vaseline. Yainzi kubichi American girl. Kainhuwirira stereka yaka. But kune ka lotion manje ka Lotus.
kana kalanolin kaya kekuti waiti ukazora so ukabuda panze unozwa mhepo kamwe kati kainzi maavocado chi ukabuda panze unozwa kamhepo so unzwa ndageza. Saka ndai ndikafunga kuenda kumusha so hantu 2022 vanhu vari kugeza neelangeni green bar chinovava unoita mapundu nacho chachi. Dawn, kwaine Dawn food, yes. Thank you so much. Kwaine Dawn. Lanolin, Lotus, Dawn. Tunitoti waituka tuzora so kwainzwa ndageza nasi. Andini maona. Saka problem president vanga vachitaura vachiti boreholes are everywhere. Kumusha kwatove nemaborehole mashoma kupfuura muHarare. Boreholes are now in towns. Firewood now in town. That's Lynette Matoba. What? You apologize for what? You sure listen to you that too much. And everyone, saka gesha, my fool, una gesha yako here, una gesha yako here, ndipo vanhu vamboona. Andi munzwa nyaya yati kutaura panapa. Hanzi napresident chamisa zvinezvi muHarare makubikwa nemoto. Hanzi wangowe hutsi chete ukafamba pana kukadoka so hakuna magetsi. Ungoona tugu hutsi chete Harare yese. Hanzi waiti ukaona hutsi muHarare waiziva kuti kuma-industries. Hanzi gesha ndeipi zviya blazi. Mirati kuratidze gesha. Ijedi. Ijedi. Alright, ijedi. Ndiye kuZimbabwe. It's the same yakangofanana. Ndiye kuZimbabwe. Yakada kudai so gesha asi ijedi. Imwe green, imwe yakangodawo so, imwe white gesha. Imwe purple. Andiona. Hanzi gesha unogeza ugogeza. Ene gesha chigodo so achipere. Ini ndaiti kanda kugeza manje problem yandaita. Chaichedza kazhinji chobva chawira boss matoilets ekwedu kuma location anga ari gomba aya. Saka waiti kana uchigeza chikangoti tsvedzi chironza kuti chatopinda. Amai vaitozwa vari vakarara kuti sipo yawisirwa mugomba. Unozwa amai vachipopoda pinza ruoko. Inovhara toilet. Life boy inochengetedza utsanana. Saka you see president chamisa vakuti hanzi zvino zvikangodoka so ukatarisa panzaba hutsi chete malocation hakuna magetsi. Hanzi unozwa munhu vanhu vachibika sadza riri kubikwa mumadhorobha. Dhorobharization kurural neruralization kudhorobha zvakunzisatsitsa tete Lynette. Ndaitaura nemufana wangu, ndine mumwe mufana wangu ari munomu. Mufana wangu wandaitaura naye ndikati saka uri shamsa sei akandaurira mumwe musi akati mukoma. Ndikati chii zvikanzi ndakatotaurira madhamu wangu izvinezvi hativake mutauni. Zviri nani ndiende kumusha tonovaka kumusha kana chivaka dzimba. Ngativake dzimba kumusha. Bo zvangofanana nemutauni nekumusha zvangofanana. Biometric fingerprint scanners must change. Zvakawanda chapendama zvakawanda. Because ezvinezvi kana kwane biometric fingerprint scanners toda mamodern ari kuno kuUK. Ukamona ari kuno kuUK ukangoisa ruoko rwako chete pakaglass pipe yotoreada uko. Kaisa apo yotoreada uko. Because you can keep my fingerprints at the whole country. You can do it 1 week menge matopedza the whole country. Ngoti munango yangonzi ba zvatopera moenda. Must be electronic. And my fingerprints anofana kuti kana ndikaita mhosva ndikasvika ndikasa chiguno changu paipai anongoreada mudatabase otobuda ochonzi 𝗍𝗵𝗍𝗶 chichi otozikanwa kuti ndiwe. Kwete zvekuti hanzi anomboenda kufingerprint all the system must change. President Nelson Chamisa is going to change everything. And as I know gesha with the different colors. Iyo. Saka president vanga vachitaura vakati we are seeing ruralization of urban areas or urbanization of rural areas. President went on to say, I hear some say we do not vote. Some say we have voted but nothing changed.
Some say we vote, but they rig. Do not worry about standing in the queue. One day for you to thrive for years. We wait for zoop of buses for hours. We stand in the passport queues for days. But on the voting day, please just be patient. Stand the whole day in the queue and cast your vote. Those are the President Nelson Chamisa. In the coming elections, we want the members of parliament and the council candidates coming from the people. He has reiterated it again that to stop double candidates, the people must choose their councillors. The people must choose their members of parliament. Aisiri ngoya kuti kana iwe wadyiwa ku constituents kwako womhanya ku head office kuti the president manje nini ndinodzi shepherd yuda nini president ndaita ma 3 hours 4 hours ndiri pa online ndichidzisa vanhu zve 𝗏𝗏𝐶 ndadyiwa uko azvibatsire yuda enda kuvanhu kana vati vanokuda nezvaunovaitira vanhu vakati vanoda shepherd yuda vanhu ndovachakuindosa wozoenda zita rako ku head office kuti munhu watakaindosa ndi shepherd yuda. That will prevent double candidates. That will make people choose candidates that they want. This has been reiterated by our president. He has said this time and again that the era of you guys going to head office with president who are you? Zvakabauti create ma powerhouse. Kwane vanhu vanovainzi isusu indiro pa congress inini indiro pa zvigazvipere izvozvo. Ndati mukuru uyu anenge akusvikirwa nespirit yevana vechimurenga pavakabuda kunorwisana nemabhuno. Anzonoswera kutenderera nemaoko apendwa black neingi yemafingerprints. Hakuna kana mvura. Anyone who supposes Zanu is an enemy to themselves. You don't even know how to use ATM, but you are busy. You know Zanu. Hakuna kana bank card. Autoziva pa ATM unonosvika utopinza wakadhi wotobaya nhamba mobuda mari. Hauzvizivi. Life yako yese unomboshanda. Unooneka kuti Zanu nyonyo kuti chifanha cheshe kurambwa nemukadzi. Chakarambwa nemukadzi manje. Chekuti nyonyo cheshe. As mukadzi akadaro 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏 to hell, go away. Apa chaitrapisa motikari dzanatezvara dzechindia maindia embavha. Dzaitrapisa maLambogini zvanatezvara nendege dzakaponja maprivate jets anenge akapakwa kumaprivate airport. Ndakatenga ndege. Yo chakadzingwa chakuswera mumbaro nezvafana zvemavhezi achisina kana send. Mukadzi akachitaura kuti that is my money. Unofamba uchita flirt with my money. My nunu azivureria ari wagajarijari. Saka you find with the president vataura zvakanaka. President Chamisa vataura zvakanaka. Vakati tererai. Kana uchida kuda member of parliament enda kuvanhu. Vanhu ndo vachazoya newe kwatiri. Inini ndokunge ndichinge ndasarudzwa kuzita president we-𝗏𝗏𝐶. Kana ndisipo anenge asarudzwa kutungamirira kuita president we-𝗏𝗏𝐶 anozongokusainira wabva nekupi nevanhu. Saka vanhu ndo vachakuunza kuti munhu watiri kuda kuno kuchikanga ndinhingi. And hanzi uya is a disgrace to humankind. So president went on to look into Mutare and said, here in Mutare we want to talk about wealth. Upfumi. You have diamonds in Chiadzwa, but nothing came out of those diamonds. Nothing comes out of it. In fact, people are being removed from their ancestral lands. Our government will be transparent. It will not remove people on their lands. Ndogara nchitaurira vanhu kuno ku-UK, varungu vekuno ku-UK ndogara nchivaudza kuti varungu imbotererai mazimba achitaura, vana veZimbabwe vachitaura. Kwatinobva kumamisha kuti nemaruzevha land yakatokura zvekuti dzimba dzese dzandogara laini rino dzinenge dziri paruzevha pedu, pamba pedu. Andiriona tapedza izvozvo tine dzimba mutawuni kwatinoenda takutsvaga mabasa tichishanda tichiteerera dzimba mutawuni, tine maruzevha
we have got more land than you guys. Ndokana nchivataurira. Saka now land yacho kumaruzeva kwedu kuya yatakasiwa nemabhunu tiri kumaruzeva hatina kubvako. Government yeZANU-PF yakuya yakubvisa ikoko. Ndopane guva rasekuru, ndopane guva rambuya, ndopane guva rababa, ndopane guva ramai. Makunzi bvai pamakuya pamba pako pane diamond takuchera ibva pano kwekuenda iwo hauna. Saka president chamisa vataura vakati isusu sehurumende iri kuuya kana tichinge tangopinda chete hakuna ari kuzobviswa paland yake. Hakuna. Pawakakurira muruzevha rwako hakuna anokubvisa, hakuna kwaunoenda. Gara paruzevha rwako, utilize ruzevha rwako. Hanzi mai vake vakamupfukira. I think mai vacho vakapfuka because mai vacho vakafa vachichema paipai vachitaura nemwana waSave anonzi ani mupana Vincent uyo. Mai vajava vakafa zvinonsatsisi vachifa vachichema mai vayo. Vakataura vakanzi Save ndofunga vanga vakurwara mazuva aya. Save please Save musaenda kuna Chamisa uko. Garai namonzora mukazodzingwa muparliament munozoita sei? Ona inini ndakatora TV 𝗍𝗶𝗀𝗀𝗀 ndikati wa recalled muparliament ndinoibhadhara nei chokwadi. Mwana ari kufamba achitengera vanhu madrink nemabhanzi pasi rese. Amai vari kuchema kutadza kubhadhara TV ye$600 kuTV amai vakafa vanokumukira ngozi vavo. Ndiye mwari wako wekutanga ndimai vako. Haukwanisi kuchengeta mai vako kuvatengera TV ye$600 kuTV mai vanofa kufira muparliament vachitaura kuti ndinobhadhara TV mai vofa. Nanhasi kuTV mai vajava vakasiya chikwereti cheTV. TV pamwe changoenda kunotora TV yavo. As I was listening to the president Chamisa speech by you came live, the guy is a clear vision of Zimbabwe. You just need dupe from Zimbabweans, then new Zimbabwe is loading. Definitely new Zimbabwe is loading. So president said no one is gonna be removed from your ancestral land. You're going to keep it forever and ever. Amen. And it mona. Vapedza president that I met some senior officials and they said we are there in yellow. Yellow is not a color, it is a condition of the heart. Let's unite together. And pandasmaira ndikati mudhara uyo vanhu vanouya kwandira asi vanenge vanoendawo kwaari futi. Bosi kune vakuru chaivo mauto, vakuru vemapurisa, vakuru chaivo vemauto nemapurisa vanoita kaverevere usiku kuenda unomuona murume uyu vachimuudza kuti mukuru Mwari vari kukuda imi, mukuru Mwari vari kukuda imi. Vakuru ivavo vese ivavo vari kutaurwa nezvavo, vari kutaura kuti ngatibatane tiite chinhu one. Ndosaka mandataura kuti iwewe manje kana army general, kana kuti lieutenant colonel, kana kuti brigadier vachienda kunotaura navaChamisa, assistant commissioner, commissioner of police, deputy commissioner, vachinotaura navaChamisa kuti mukuru ndimakasarudzwa naMwari, iwewe muyuthi wotumwa kunoponda munhu, woenda kunoponda munhu. Kana ndiwewo auri zina una pfungwa, uri kutumwa kunoponda munhu. Mukuru ari kudenga kwanosarutwa nenyika yese ari kuuya kuzotaura navaChamisa, iwewe wotumwa mpurwa zvako kapuracha mpurwa wotumwa kuenda kunoponda munhu. Mangwana inokusarira wega. How is go slow by pulling officers going to be avoided in 𝗍𝗶𝗀 strongholds? What I know for certain is the CIO will be monitoring the process and thousands are not going to cast their vote. Ngoma kosi ndo zvataurwa na president Ngoma Cosmas. Zvanzi wewe pazupu unomira kubva kuseni kusvika manheru wakamirira zupu. Rauri kukwira for one day, few minutes. Kokungomira pakiu pacho kana vakaita go slow. Garai pasi. Vamwe ndai mobika sadza muye mupanane mudye muripo, nwai madrinks muripo. Go slow yavo haibatsiri. Rambai muripo. Kusvika mavhota mese. Ngativhotei tese. Kana vakaita go slow sei, ngatirambei tiripo tivhote. Tinovhota tikapera chete. Saka chinoitika ndoti vanhu vari kuziva kuti vakaita go slow
hafu yevanhu vaifana kuvhota vanobva varamwa vobva vaenda kudzimba. Musaramwa kuenda kumba, garaipo. Kana uchikwanisa kuita queue for a passport yauri kuda iwewe, uita 2-3 days uchirara pa passport line. Kokungoitawo kana day racho iroro rakamira pa queue, that will change your life for the next 5 years. Auchaende kana wangovhota wapedza results abuda vachamisa vapinda, auchaende pa queue again in your life. Kana wakuda passport unongopinda post office ufila maforms wesa mapictures ako wotumira kuma office anda zvima passport yako youya. Auchamiri mqueue mekuti uchada kutenga chingwa. Auchamiri maqueues anobva apera. Unenge wakuda $1 for 2. Saka let's sacrifice, guys. Let's be on that queue for the whole day and vote, then go home. Don't give up. The problem with the Harare people is they easily give up. I was telling you last time that, do you know that Harare on its own can cover much west and much central? Done. Harare yega inobvisa ngwena. Harare province yega. Tisingataure Bulawayo, Harare. Ngwena anorowa pasi neHarare. Vanhu vese vari muHarare mukavhota anorowa pasi mundaraunda yavo. Much west nemuch central dziri 2 adzikavha Harare province. Ndo ma stronghold eZANU. Much central nemuch west ndo ma stronghold eZANU. Ziri 2 idzodzo they won't cover Harare. Saka vanhu vari muHarare mese mukavhota ZANU yaenda. And this time people will never give up. They will endure vari mumaqueue. Endure exactly. Ndo chikumbiro chiri kubva kuna president vedu. Vari kutaura kuti please, kana vakaita go slow yakaita say, stay put, vote Harare, ZANU-PF will go. Only Harare will cover, will delete much west and much central. They will be deleted in Harare province. Vanovhuma here kubva vanhu vaye papower. Mukoma tapiwa vari kuuya usiku nemasikati vachitaura napresident. Kuenda vanoenda. Ayo kana varowa vanorowa pasi. Don't worry. Don't worry. Ukaona pa vanoramba kuenda paya. Hanzi ini ndakurara nhasi kurali masvingo. Tell a friend to tell a friend. Thank you. You the good gospel. Thank you Mkomagole. Saka nyaya tikutaura ukaona pa vanoramba kuenda paya. Mafigures anenge ari close. Last time ndakanzwa president wachiti kugona makudo rimai pakuru. Mukarima pakuru imimi makudo kana akapinda akadya sei haapedzi. Motopinda mitoma dzinga akazvimbirwa akaguta achinda haapedzi. Saka ngatirimei pakuru. Ukaona pavanoramba kuenda mafigures anenge ari close. Vanenge vakadyiwa mbichana. Manzwa here? Ukaona vaZANU ichiramba kuenda yakadyiwa mbichana. Kana makairova zvekuti munangagwane 2 million, imi mune 6 million votes, anorega kuenda nepapi? Mumbondiudza kuti imi mukarwa 6 million votes, munangagwarwa 2 million. And munangagwata wane 2 million is by chance. Anogona kutadza kusvika kwese ikoko. That's good night. Go on, I didn't thank you. The only support Zimbabweans can give President Chamisa is your vote only. One day you vote them, boom, everything will be okay. No, that is exactly Matunde what we are saying. That when they say they are not going, small margin. If you use 6 million people vote for Chamisa, 2 million people vote for Mnangagwa, honestly, anoparamba nepapi. Ngatirimei pakuru. Ngatirimei pakuru. And it's possible now, with everything that we have seen so far. The rallies, Amurukuonaya, they have shown with idi waenda. Saka president vaenda vakati. Kugokwe takaenda vakandishamisa. Takaenda kugokwe vakandishamisa. Mapurisa vakazama kuvadira mvura mugokwe. Vaitogeza nayo. Vakamwaya chiutsi chaiva
perfume yerusununguko. Pataurwa mashoko makukutu. Azonzi nemudzimai wangu zvikanza. Ndichamisa ero yarutaura. Kandi mane chinhu chiri muna chamisa chaakutaura. How far pa training emergency are the funds available now? I'm not sure, Cleo. I am not sure. Honestly, what I'm not privy to, I cannot assure you. But let's hope something is in the pipeline. Shanzi na president, Madam wangu ataura hapa shanzi. There must be something in Chamisa that is talking. This is not the Chamisa we know. When Chamisa is talking, I can tell you that this is Chamisa talking. But now there is something inside Chamisa that entered the Chamisa that is speaking in Chamisa, or that is talking in Chamisa. He said, Kugokwe takaenda, adumubate mashoko aya. Akataura na President Chamisa. And if possible, vanema WhatsApp nyora ipa ma WhatsApp penyu mashoko aya. Akataura na President Chamisa, hanzi Kugokwe takaenda. Zvakandishamisa. Mapurisa akazama kuvadira mvura. Mapurisa vakaenda Kugokwe vakazama kudira mvura. Vanhu havana kutiza mvura yadirwa nemapurisa. Vakatomira vakatogeza nemvura iyoyo yadirwa nemapurisa. Vakasvaya kumwaya chiutsi chinotosvora nekurusisa. Vanhu havana kutiza chiutsi chiya vakatomira nekuti chakanga choita kunge perfume mavari. Yakanga yava perfume yerusununguko. Our president is saying here that he was surprised when he went to Gokwe. The masses that had gathered to be addressed by the president were dispersed by the police. And instead, these masses, when the police was spraying this water to them using the water cannons, the masses did not run away from the police. They waited for the water and started using that water to bath. Then the police had to throw some tear gases. The masses did not run away because they could smell the tear gas as if they were sniffing the perfume of freedom. So the people of Zimbabwe in Gokwe, they turned the water cannons water into their bathing water. They turned the tear gases into the perfume of liberation. Instead of them crying, running away, they enjoyed what the police were doing. This is what the police, our president, was saying today when he was addressing people in Mutare. As we jira tukuya komangwana, vava vapa a signal to Masvingo that we are in Masvingo tomorrow. Nasi tukunopedzerana nana wasu. As today, I am talking to the people of Manicaland, proudly known as Wasus. Ndio vachenjeri vekumabvazuva. President said the wise people from the east, where the sun rises, Kumaravi, these people comes from Manicaland. And these are the wise people from the east because they came in thousands and filled the Sakuva Stadium. With God, everything is possible. Thank you, Mkomatapio. Hanzi makanzwa zvichinzi nyika inovakwa nevene vayo, ndisi vene vacho. This was the final address from the president. He said, kana makanzwa zvichinzi nyika inovakwa nevene vayo, vene vayo ndivo vachamisa. Mashoko aya makukutu. And look at this. That's Sakuva for you.
Sakubva yadadisa wakomana. I am not going to show you more of these videos. Because nasi sakubva yadadisa. Saka mazvinzwira, ladies and gentlemen. In my previous presentation, we were talking about Madzibaba. Come tonight, we are talking about President Nelson Chamisa's address to the nation. Not to the nation, to the Manicaland people. Understand that the police in Masvingo, mukaona ndakuziva kuti mukaona chakubwaira kudai ya network 12 o'clock dzinenge dzakwana. Guys, I've received a message from the man I was talking about. Remember, I spoke about this man. In my previous presentation. This is Councillor 𝗵𝗻𝗃𝗍. He's the man who offered to accommodate me in Mutare Nchikanga. When I went there, regaendiwa kwase, vandisendera message. Inofunga vanhu vanichitaura nezvavo baba 𝗵𝗻𝗃𝗍. Councillor 𝗵𝗻𝗃𝗍 baba. Nachitotaura nezvenyu nhasi. Ndikati kune vamwe vanhu vakakomborwa naMwari. I was talking about you accommodating me when I came to Mutare and how I slept there. I had a very good breakfast the following day. You arranged all my transport and everything. Until now, I don't forget, Baba. So I was talking about you today. Baba man sent a message. Thank you so much, Councillor. Thank you very much. Ndrukutenda voice message andrukuvapa baba 𝗵𝗻𝗃𝗍. Councillor 𝗵𝗻𝗃𝗍. Ava vanhu vanobva kune vanhu vakandichengeta Manicaland province vakandichengeta varume ava. Ndaifungidzira kuti ndakuurawa. 𝗵𝗻𝗃𝗍 vakaramba zvikanzi hakuna kwaanoenda, Harare kuprison, varoda kumuita seYudha. Andimona kana achirara anonorara kumba kwangu. Ndokumba kwandakarara kwa Councillor ivava. Nhasi ndavarangarira Councillor 𝗵𝗻𝗃𝗍. Munina wamukoma ketai muchawaya ivava Councillor 𝗵𝗻𝗃𝗍. Vabva vandisendera message. Inini ndorangarira kwandakabva, vakandichengeta vakuru ava. Zvakaoma. Hanziko madzimai vari vega nice. Police stop brutality against Madzibaba. Madzimai vanga vari vega nice. SADC and EU help us. We are suffering because of ZANU-PF. Nasi madzimai vanga vari vega, Madzibaba vanga vasipo. Vakuru muise ased chemkwanda bwanja chimwene bwanji nuyo. Ini ndakasimba ameno imimi ndotyira imi kwamuri. Regai nditaure ndichiti kana wanga uri musoja, uri mupurisa, uri mugadhero, uri kuAir Force, vakuru vako ndo vari kuda kuramba varipo. Vakuru ivavo ndo vari kuya vachikumbira kuna President Chamisa, iwewe ramba kushandiswa, ramba kutumwa. Because what we are doing now, hatichatagete ZANU, takutageta individuals. Iwewe kana wakarowa munhu, iwewe you stand accused, not ZANU. Kana wakauraya munhu, umudhodha seazvionera, iwewe ndo unopinda tight. Saka nyaya takutaura panapa inyaya yekuti tikutsvagawo. Nyaya takutaura panapa inyaya yekuti anosafa ndiwe. Muri kunyatsondinzwisisa? Anosafa ndiwe nemhuri yako. Nekuti iwe warova munhu, hauna kodzero yekurova munhu. There is no one with the right to assault anyone on political beliefs. Inini shepherd Judah handina kodzero yekurova munhu mbama kuti wasapotere ZANU. Handina kodzero yekuuraya munhu kuti wasapotere ZANU. Kana uchifila kuti iwewe uri muroyi unoda kuroya, roya uri kuZANU kwako. Isusu hatinei newe. Imbwa hadzishunuri zvipopi, hazvishunuri musi mumwe. Unogona kuve uri muZANU-PF nekusaziva.
vamwe vazhinji vari muzanu nekusaziva nekuti vanoona achipiwa 2kg yembeu obva afunga kuti that is normal life. I like it when you said mwamuna amunanga agwa ushua amunanga agwa goma man. Saka you see kuti you guys apana munhu ane kodzero yekurova munhu. Apana munhu ane kodzero yekuuraya munhu nenyaya yekuti iwewe uriwe MDC, uriwe 𝗏𝗏𝗀𝗃, uriwe ZANU-PF. That should never happen in our country. We have got one country, one Zimbabwe, we are one people. Saka iwewe kana wapara mhosva zvizive nhasi. Kurova munhu mbama is a criminal offense and you will be charged. No matter what, even if government change, you will still be charged. And 𝗦𝗏 𝗪𝗂𝗃𝗏 must be Minister of Justice. I know, Mkomatapiwa. Thank you so much for the suggestion. Because if she becomes Minister of Justice, I think a lot of things will change. Tinevanu, in Minister of Justice, neither 𝗿𝗏𝗱𝗃𝗏𝗃𝗏. I don't want to lie. Per Minister of Justice, neither 𝗿𝗏𝗱𝗃𝗏𝗏. Or 𝗿𝗏𝗱𝗃𝗏𝗏 unoenda ku Home Affairs. My ministries are key. Defense, Justice, Home Affairs. These key ministries, they need no nonsense people. Because ukaona ZANU-PF yakuchema nema-targeted sanctions, the Minister of Home Affairs akatadza basa. Akaregerera mbudzi dzeZANU-PF zvino zvimpurwa zvezanu zvichienda zvichiuraya vanhu kusvika mama-western countries akamboti mbomirai kuuraya vanhu vakaramba. Zvimpurwa zvichitema dzimba zvichipwanya chii zvichiuraya vanhu. Minister weHome Affairs haana kana musi wanu wakamboisa effort yekumisa izvozvo. Vaitoti munhu akaurawa vaita kunge vasiri kuzviona. Ukarohwa ukanoripota ndarohwa waibva wavharirwa iwewe kunzi munhu weMDC akarohwa aripoti. Saka zvese zvakanopinda mumaziso evanhu vanoona vari civilized vakati no, these people are too primitive. The minister always too primitive. Rovai nema-sanctions. Anditi maona. Hanzi naCouncillor 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃, someone just told me that you mentioned me on your live platform. I had to find that page and listen to it. I really enjoyed it. Thanks for remembering me. Councillor, hatukukanganwei. Hatukukanganwei makatichengeta, makatirera, rikaendwa makatirera handikanganwi. Kanganwi baba, handikanganwi baba. Vakatirera vana 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃, handikanganwi. Ukaona uchikanganwa vanhu vakakubatsira, vanhu vakakurera, unenge uri benzi. Unenge uri benzi chairo. Vanhu vekuti gore randosvika muZimbabwe, ndonodriver motikari kunorarama ndakamborara makanaka muya. Ndonodzoka ikoko futi kunorarako ndichikurukura dzepasi chigare. Usakanganwa kwawakabva, handimanzo. Saka, ladies and gentlemen, President vedu Nelson Chamisa, he has given us, he has shown us how to coexist with enemies. A long time ago, I used to think maybe, and this is today's judgment, I used to think that maybe if we are political opponents, we must share everything in common. Mukaunza ponela panabano achikopopotedzana nevanhu. This is the nature of ZANU-PF. Tikasiya Eustace ari panapa anenge achikopopotedzana nevanhu. That's the nature of ZANU-PF. Apana ZANU-PF paenda coexist with other political parties.
These people are violent people. I'm not saying 𝗍𝗏 is violent, but I'm saying ZANU-PF people are violent people. They can't coexist with others. What they simply know is kutuka, kukurova, kukuthreatena, kukuita se. All sorts of nonsense that these people engage in. But President Chamisa has shown us a way how best we can co-opt or we can correlate with ZANU-PF. We have changed the focus now. We are now focusing on individual people with what you do. Kana watuma ne ZANU, we don't focus on ZANU-PF. Isusu torowa chidhoma. Hatinorowi muridzi wechidhoma. Torowa chidhoma, kana tarowa chidhoma, muridzi wacho uzochema stere kuti chidhoma changu. Andimaona, isusu zvatakuita kurova chidhoma. Matai mashoko andataura kuti pamashoko andiri ndati chakudiwa kurohwa pachidhoma. Ngatirove chidhoma. Muridzi wechidhoma ozochema takiya chidhoma chake. Saka usaita chidhoma cheZANU. Nekuti ndiwe unokiwa iwe wechidhoma. Saka chedu isusu kwakurova chidhoma. Hatichadi kurova chi. ZANU-PF is a political party. We can coexist with the ZANU. But iwe wechidhoma chiri kutumwa ndiwe tiri kupfungaidzira mbanda. Andimona, kwedu kuRungwe kune zvivanda. Kwedu kune zvivanda kuRungwe. Ukaenda kuRungwe, ndachitaura pana mbotanga kutaura ndati nini, madzibaba Godfrey vanobva kuRungwe. Vanobva kuGuruve, kuChipuriro. Ukoko kune zvidhoma nezvivanda. As iwewe sit down, your leader is using my manuscript as we speak. Learn to respect my intelligence. Vanombotsvake ipano, vana 𝗍𝗏 vacho. Vanenge vachida kudzidza. Vanenge vachida kudzidza. Kudhara vaitumwa kuRakasha, but ukada kuona kuti vaRakasha zvinezvi ukaenda pa ningirina apa pa Facebook ezvinezvi, vaRakasha vaiva mhara. Kana kuti ZANU yakapera mare here, hameno ndichi. VaRakasha vatainesana navo vese hapachina vaya. Hapachina, hamendo vakaenda kupi. Tangosara vanaponela nana 𝗍𝗏 kukuverenga ma1 atakuverenga. But to be honest with you, vaRakasha vakapera. VaRakasha vakapera. Hatichavaoni vaRakasha. VaRakasha vakapera. Kwangosara tiri musango wenje anenge akatengerwa kamotikari. Amene akatengerwa kune tumotikari tunonzi mofaya turi kuZimbabwe. Amene tumotikari twerudzi itoto. Time is up for ZANU-PF. The people have spoken. Julius Malema says hit the dog until the owner comes out. Ndisho chidhoma chacho ichocho. No chidhoma chacho no chatakuita. Bata chidhoma chacho ichocho. Bata neningirikini nemuswe. Ndo zvatakuita manje. Ndo zvatakuita. Azina gambangwe. Gambangwe. Unoziva kana handichatauri zvakawanda. Ngatingofunga. Ndambotaurira vanhu ndikati technician in forensic science. Job ukairi. Provide technical support primarily in the fields of forensic science to students and staff. Northumbria University. Kuroko. Forensic support officer. British Transport Police. Lecturer. Amabasa atakutsvaga, atakungotarisa, atimada. Functional skills, zvese LDD,
learning disability esilumumba akaende akudla kafana vayana esi vakaita basa ravo vakapedza varakashi mishonga ichashandi ndunga akavafurira dog Devi musadaro sekuru wangu kana amakuyana ndisekuru wangu sekuru wangu chandaidira sekuru wangu amakuyana vaikuudza ndakamboita problem mumukadzi unoziva nyaya yedu yekusada kukura iyi tatiri vafana tichikutemwa dzinobva ropa ka ndobva tamboti regai timbodanana nevapfupa vakadai vane vemaminisketi aenzi taifunga kuti vasikana ndokubva saka mudzimai aive nevana vake pavana vake vavo anga nevana 3 1 wacho yanga iri mbavha yekuti kana nanhasi painobasa unoti hei Mwari mwana uyu chigo chiri kuita asi kuba kwedzinza here handimaona saka ndakamuti iwe mwana uyu kuba kwaari kuita kwakusi kuba kuri normal kuba kwedzinza but kuba kwacho kunogona kuita sei kugadzirika kana uchibhilivha chivanhu kana uchibhilivha chipostori spiritually the evil spirit will be driven mwana akabuda kudamboziva kuti mweya yekumadzinza yeumhondi ameno ndopedza kudaro ndotaurira mubhururu wangu ndikati iwe ndina sekuru wangu vari kunonzi kusouth down kuchipinge uku vanonzi vamakuyana sekuru vamakuyana ndakavaziva nenyaya yekuti sekuru vangu inini hanzvadzi yamai vangu vaitamba nemwana wavo mukomana saka taitoendako nasekuru nemotikari tichitoswera chitambako taiti ukasvika pasekuru nunge paya pane motikari dzakawanda mazefa machii dzese dzaishanda hapana yanga isikati taitowabvunza sekuru jabu ndikati ko motikari idzi kana dzese dzinofamba shepard hapana motikari yakafa panapo dzese hapana madhiraivha chete pane motikari hobho kupfuura vanhu ndikati alright ndopandakatanga vaive ibest friend yasekuru vangu saka vadaro ndobva ndati ndoudzawo shamwari yangu kuti iwe ndina sekuru wangu nda sekuru wangu vanogara kusouth down iwewe kana uchida kugadzisa nyaya yemwana uyu rega mwana aende hanzi blazi nyaya munozozionepi hanzi ndakati regai ndimboone kapfupa kakati kapfupfu kasvikawo kawo muusas ndokubva ndati inini ndobva ndati inini kuna sekuru ndikati sekuru nyaya panapa ndeyekuti shamwari yangu ane munhu ndakatofona ane munhu ane mwana akadai sekuru akati ngauye timubatsire ndobva aenda paakazoenda tatanetsana asvika kusouth zone kana ndakafunga kuti sekuru vandikanganwa here ndobva sekuru vaigara pakavheranda ka vandunge waiti ukasvika paipai waitokwira kutoenda pakavheranda kaika wotokubatsira uripo. He was just a funny old man. Kana padzakafasa ndangoti woman dai Mwari avachengeta. He was just a funny old man. Akasvika kuenda akanotaura zvaakataura. Vapedza kutaura zvaakataura akutaura sekuru kanzi ndutsvaga mushonga wokuuraya shepherd. Saka sekuru akabva shepherd wode kuurawa pano. Sekuru vakamutaura kuti handiuraye munhu handisi Mwari. Mwari chete ndiye anouraya munhu. Ina handina mushonga handipe munhu mushonga wokuuraya. Ende chokwadi sekuru ndunge ukaona munhu andakapuwa mushonga wokuuraya nasekuru ndunge anenge achinyepa. Maminista enyu ese muZimbabwe vese vaienda taivaona vanasekera mai vachidhiraivha kuenda kuSouth Zone, South Down, kunzi kuSouth Down kuchipinge kubhodha kuMozambique. Ndokwavaienda hapana minista unisina kuona vana Chombo vana ane vese taivaona vachiinda ikoko. Taiti kasvika paCMD chida kutsvaga motikari maishaya kunzi 4x4 motikari yakati yatorwa naminista vatobuda vaenda kuSouth Down. Vobva vatoziva kuti vari kunanga kwasekuru. Vamwe vanovharwa ngozi bhozi sekuru zaivhara ngozi, vamwe vaivhara ngozi, vamwe vaita chii vachienda ikoko. Ndosvika ikoko true Mr. Yuda ndo chokwadi sekuru Masimba. You find kuti
ikoko kuSouth Down ikoko munhu akaenda akanotaura kuti sekuru urayai Shepherd. Sekuru akanditi handisi mwari, handiurayi. Vandrunge ukanzwa munhu andi akapuwa mushonga wekunouraya munhu nandrunge ari kunyepa munhu nyepa. Sekuru ndrunge vaikuzana handisi mwari, handiurayi munhu. Kana une mushonga unodawo zvimwe zvaikupa, kwete zvokuti hanzi waita hanzi ndaenda kwandrunge ndapuwa mushonga unoda kuuraya munhu atofa. Ndambova ndazvinzwa izvozvo. Asi iwewe hauna kurombeswa here nandrunge? Ko ndairombeswa sei indiri muzukuru wepo? Handiri muzukuru wekwaMakuyana, handirombeswe. Ukaenda kana kwasekuru Makuyana vana sekuru Jabuwayo, hapana akarombeswa paya. Havana mushonga wekuromba vana vaya, hapana kana, tsambonyeperwe. Handinawo ndakamboona kubva vasekuru vakuru vaya vakashayika, handinawo ndakamboona anga akarombeswa paya. Not even one wandakaona. Ameno kana kune vakaenda vakanoromba ikoko handizivi. Nokuti pano pandaitambira Sterek, ndaienda nasekuru Bule ipapo nasekuru wangu Bule. Tagara tiripo. Sekuru Jabuwayo vakaenda kamukarori kawo kaivhurika dhoo wacho anovhurika nekumberi. Ndaitoseka kana sekuru karori akaka mukati accident munobuda nepapo kaivhurika nekumberi kudai. Karori kawo kamuka vaifamba kakutara Sterek. Andora handabva ndamboona munhu akaromba ipapo. Handizivi kana vaivepo vaiuya vachirombeswa. Vanogona kuve vanga varipo, but handinabva ndambozviona. Handina kana, not even a day. Taitorara paya nana sekuru paya, titorara chita nyaya, tikambofunga tombobira kuenda kuMozambique kuseri kumasapoti. Kune masapoti pachikomo cheya kuseri. Tosvika paya vaingasvika muna sekuru Jabuwayo vasaya totopinda takutopinda Mozambique. Andiona hatina kubva ndambozviona zvaitaurwa nevanhu. Vanhu vaingotaura zvakawanda mazuva afa mudharaya, but ndangonyarara ndikati regai vanhu vambotaura kana vapedza hasha neshungu zvapera tozovataurira kuti hatina kuzviona paya paSouth Down paya, hatina kuzviona. Ameno akazviona sa hatina kuzviona. Wandakanzwa aive nembiri paya, vana vake ndakatovachengetawo kuprison. Mudhara ainzi Chinengozi, ainzi aigadzira airwa vanhu nemheni, ndiye wandakambonzwa iye Chinengozi. Vana vake zvinezvi vangotambura, vazhinji vacho havabudi pamandikisi paprison paya. Kangogara wanzwa kuti hapana uya mwana waChinengozi, uyu mwana waChinengozi aive nevana hobho mudhara uya. Kamubvunza vanhu vataibvunza kuti prison vaiti musharukwa ndo akauraya baba. Vaigara vaingoti musharukwa akauraya baba. Hanzi Mugabe ndiye akauraya baba. Hanzi Mukoma Yuda, can you link me with Comrade Gift Ostalos? I want to appreciate his work. Thank you Mukoma Joe. What I will do is okay, fine, I will link you up na Ostalos. I will talk to him. Then ndozwa kuti anotichi, then tozopesera tolinkana mutenda. Vanoda kutendawo zvochokwadi. Vakomana vari kushanda, vana Ostalos vari kushanda. Vakomana vatinofanira kupota ticheuka, tikafamba tocheuka. Handidi maona. Saka nyaya yatiri kutaura panapa nyaya yakanaka vakomana. Speech yapresident ndo atachita tichibvarura tichitaura kuti president chamisa munhu akaita sei, munhu anoda kuti tiite sei. Zvavaita zvavanga vachitaura izvozvo tikazviteedzera, we are going to build a country that will be emulated the whole world over. Andimona tine nyika yakanaka zvikuru. Tine nyika yekuti madiamonds emuZimbabwe, imagine ukaenda kuBotswana vanochera madiamonds makilometers nemakilometers pasi apa kunomatsvaga. Munyika medu arimo makilometers nemakilometers madiamonds, but hatidzike kwese ikoko. Unongofuridza pamusoro pevhu unonga makarats unotengesa. Unozora nyika yakadiwa naMwari kuita sei. Pakabuda madiamonds aya kuma 2000, kwakuri kuma 2000 and chikuya I think kuma 2001 pakatanga kubuda madiamonds aya. Vanhu vakachema zvikanzi anonzi uyu mukadzi uyainzani mbuya naanda vodzudza ngoda, asi Faro airamba kuti vanhu vayamwe. Uriona ndichiri urememba inini kwaRusitu, munoziva kwaRusitu, unonzi kwaRusitu kuyakwa kuRusitu. Mfesi akaita kuti kwaRusitu vanhu vazoenda kunopana gold. Pane mwe mfesi ndakatomuona, iye ndakatomuonawo muChipinge.
𝗍𝗍𝗃𝗏 aigara kwaRusitu. Saka mhendo anzi aichera chipa, aichera so ndobva aona dombo raivaima raiglita, ndobva atora dombo I think it's half brick, akadimbura so dombo rere ndobva avhara rakatora I think half brick yegold yakadai, half brick yegold. Ndobva aenda nayo achitaura ndawana gold iye andifunga akasanga soziva kuti gold futi, was not sure. Ndopakaenda vanhu vereserve bank kunoona kuti munhu uyu ndobva vasvika vakaona ane half brick yegold, vakati no uyu 𝗍𝗃 mari yatinayo hatikwanisi haikwani kuti mubhadhare, because gold rinoiswa pascale nobhadharwa nemagrams acho. Saka vakabva vaenda naye 𝗍𝗃 kubva naye kwaRusitu. Tinoiziva ndo kanyi kwedu, oraiti musharukwa, Rusitu ndo kanyi. Saka vakabva vatora 𝗍𝗃 ndobva vaenda naye kwaHarare kureserve bank, ndobva vanoweya gold rere, ndobva vamupa mari. 𝗍𝗃 akapuwa mari inonzi mari, 𝗍𝗃 apuwa mari ndobva adzoka kwaRusitu kuyako. Unoziva kuti imari yakangomushoka, yakangowanawo one day. Aita akatenga vana 𝗏𝗀𝗃𝗏 kwana mbuya ningirino anzi kwa mbuya wangu, kuna mbuya wangu vari kuZanu, ndina mbuya vari kuZanu vari kuChipingo. Ndaitaura namhomzi yangu iri ku Northern Ireland, hama dzambuya wangu chaizo kubarwa mbuya wangu inini kwamutemo. Taitaura nyaya yacho, tikaitaura stereki, vakanditi uri mwana, vakabva vazokonekta madots. Ndopa ndakatozoziva kuti haika kuna vaChipinge kwataenda kwana mbuya ainzi mbuya aniko, ndaukanganwa zita rawo. Vakanga vari hama yangu asi vaida Zanu, mbuya wangu vaida Zanu. Kwana mbuya Chitima vainzi mbuya Chitima, mbuya Chitima vaya vainzi mbuya Chitima, vaive neshopu iri kuGaza. Kwete mbuya Dhori, mbuya Chitima, mwaziva mbuya Chitima, vaive neshopu yanga iri kudhuze nekuGaza stadium kuyakwe. Ndokanzi kumaGaza here iko kudhuze nekustadium kuya, vainzi mbuya Chitima. Ndasikaziva kuti hama yangu mbuya vaya, ndakatozviziva ndakuno kuti paakukonekitwa madotsi manje, madotsi. Ndopa ndakasarenda ndikati makasi, the world is very small. Andoona mbuya wangu aya. Saka mbana aita akaenda akapinda mtown mewe paChipinge hotel, aitenga ka𝗏𝗃𝗃𝗏 ka okati gete ogadzika bhodhi rokuda maziso so odhakwa oenda kunorara. Aifamba nebhazibriki nemabriki emari yegold yekwaRusitu. Ndiye akaita kuti vanhu vazokuzonzi kwaita gold rush kwaRusitu. Unoziva kuti pakaita gold rush kwaRusitu, musharukwa kana muchiri kuziva kuti makaita chamupupuri muChipinge town, makaitika chamupupuri muChipinge town. Saka ndakazobvunza vanhu zvikanzi chamupupuri icho chiri kuitika icho, hanzi injuzu iri kupfuura nemuChipinge town ichienda. It was so violent chamupupuri ichocho. Hanzi ndokuziva mwana wacho Dhori Chitima ndiye MP weChipinge Central. Ndimaiwo mai ndimai kwambuya Chitima, ndimaiwo mai. Handikone kutaura mashoko akashata, ndimai chaiwo, mai chaiwo. Ndikatuka pano ngozi inouya. Ndakazozviziva ndakuno ukama hunorema. Ndimai chaiwo mai. Mbuya Chitima vaya ndara mbuya. Handitotauri kana mashoko akashata ndeZanu. Kana mashoko akashata pamusoro pawo handikwanisi, handitauri nokuti ndingatotora ngozi hombe chaiyo. Handiri maona. Saka you find kuti nzvimbo yeChipinge nzvimbo yakanaka zvikuru. Ini ndakaida nzvimbo ye. Zvokuti ndakatotaura ndikati kana kuri kunzi kutsvaga nzvimbo yekugara handigare kumwe kundoenda kuChipinge. Musha wambuya hanzi I will call you ndizokudza nyaya echamupupuri ichocho ndaivako. Oraiti chemukwanda chamupupuri ichocho chakanetsa. Vanhu vakati hanzi injuzu yapfuura, chakapfuura muChipinge. It was so violent chamupupuri ichocho. Zvikanzi njuzu yapfuura.
ndo pakazoitika gold rush kwaRusitu. Ndosaka muchiona kana pakaitika area iyoyo ndo yakarohwa necyclone. Vana Rusitu, vana Chimanimani ndo area yakarohwa necyclone iyoyo. Yes, ndo wakaenda chamupupuri ichocho. As I remember that time pakabuda gold kwaRusitu. Yavana chitima ndevezano. Ndana mbuya, ndana mai, iyoyo tirege kuitaura musharuka ndingapara mhosva kutuka mai. Ndana mai kana chitima. Ana mbuya wangu inini, kobarwa mbuya wangu, ndakatosare ndakati ndasikazvizivi ndiriko. Vanhu vachiti musapinda mushopu, ndainzi musapinda mushopu ndiye. Makajera vakasada kutenga pambuya chitima, hanzi mbuya wezano, senai nawo. Bandakatozoziva kuti aikazve. Kunai zvadairega kupinda mushopu yambuya. Zvodai pamodai ndakatorohwa ikoko nevanhu vezano pamumbuya chitima waito ndirovai mwana ichi hachizwi. Andinoona apa ndikurohwa namai kana nambuya. Saka zvakaoma zve upenyuka. Life is so small. The world is so small. Tiri vanhu ndopatakaona tiri vanhu vemunhu mumwe chete. Tiri vanhu vemunhu mumwe chete. Ndo ndakadzidza something ipo paya. Baba ndakanzwa nyaya yekwachitima ndikati makasa. Andiri manzwa. Saka nyaya tiri kutaura pano inyaya yakanaka. Yespeech yaPresident Nelson Chamisa. President vaChamisa mukatarisa maspeech ari kupuhwa nemapresident eZANU-PF. Chiwenga atori pa standby yekuti munanga wakabva ndiri kupinda. Izvozvo Mwari varamba. Ndosaka muri kuona vaChamisa vakupa maspeech avanofemerwa naMwari, maspeech edenga ekuziva kuti pano taakusiyana nezvezano. Nyika yaakupinda mumaoko evana veZimbabwe. VaChamisa vaakuti nyika ngaidzokere kupi? Kuma-citizens of this country. Hanzi I grew up in Chipinge, able to hear about Chipinge. Sekuru Mtefa. Sekuru Mtefa. Anumonzo anuja ipano chiri Sekuru Mtefa. Mani nechireve na Sekuru. Vamtefa tonde. Nechireve. Kuda Mtefa aishanda kwakura kurerwa. Aive inspector wakura kurerwa. Akamboita Sekuru Mtefa zengu zakambotanga dziri windere. Zikazopedza zikaita conductor. Zasipesera dza inspector kwa KK kwakura kurerwa. Ainzi Mtefa. Ndosaka mwana ndichiseka njiri Sekuru Mtefa hamuzive nenjireve ipo pa. Akari mujaindi mutema so aifamba nasekuru vangu nasekuru Bule. Adzaseka Sekuru Tonde. Ivi pano mukazwa Sekuru Mtefa nenjireve iko paibe. Ndoza nenjireve izvozvo. Kuti Mtefa pana Mtefa aitamba nasekuru vangu ini na Blessing. Aive mujaindi so aire dumbu ari murefu. Vari mutema sekuru wangu yo. Vaiti vakataka kutaura chindau daita samuromo unofane kuseka. Bozi mandau ukadakuona kuti munhu mundau utasa muromo. Shona yacho vanotaura vane muromo mandau kuti ukautarisa sonobva wati ya. Tonde Deivi ko Farai ari kupi yafa. Iye Farai Mtefa iye msharuka wanomuziva. He is my brother. Mukautaura kuti ko Shepherd naye Sekuru Tonde. Taurai na Sekuru Mtefa kuti muzaya wenyanga ari paChipinge prison. Anonzi Yuda Shepherd. Vanokuudza nyaya dzandikutaura dzesezi. Hanzi mukoma wangu. Yeye mudhara yeye Mtefa yeye. Mukatomutaura kuti ndachitaura nemuzukuru wenyu palive. Anonzi Shepherd. Aishanda pamandikisa apo. Anokuudza nyaya dzese kuti wamuonepi muzukuru wangu. Pandoachiti Sekuru Mtefa paipai ndozvanenchireva zvezvo. The world is very small Sekuru. Andini manzwa. Saka nyaya yatikutaura iyo guys, inyaya yabva kubuda muna President Nelson Chamisa. Inini zvangu so far so good. I'm happy with what our president has done so far. Vafamba pasiresi. Vataura nevanhu. Valonja yellow 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏𝗏. Taimboziva kuti hanzi Mutegude. Sekuru Mtefa. Ivavo mudhara ye. Momutaura kuti mudhara uise hanzi moro nemuzukuru wako. Mukamutaura kuti muvaro wandachitaura naye muzukuru wa7.
kana sekuru mutepa kana muziva munhu anonzi 7 nedzimwe sekuru dzangu hanzvadzi yamai yangu ari kuchipingo anonzi 7 anofarira zvekudhiraivha anoti izvozvo kana kuti mukataura kuti muzukuru waFrancis muchakabvu ainzi Francis aigara dzimba dzasekunda wakanganwa dzainzi chii Francis aive nemukadzi ainzi 𝗍𝗍 mbuya wangu wanga ari mutsvuku mukadzi anga akanaka ndaiti sekuru akafa ndogara nhaka mani handiri mudiki ndandiri mupana mbuya wangu wanga akanaka sere vainzi 𝗍𝗍 wanga ari mujaindi so mutsvuku mukadzi anga akatsvuka ndandikaenda kunobikirwa tina mbuya nasekuru shepherd ndoti sekuru ndikati sekuru mukunyora inini pawiri kana mukafa inini ndinichaita sei ndichagara nhaka pano dzakazofa mudhara wangu dzainzi Francis hapana vanhu vazhinji vaiziziva sere kuchipinge 7 tinomuziva anogara kugaza iyeye mudhara anogara kugaza baba Ephraim anonzi baba Ephraim 7 yanzvadzi yamai yangu iyaye 7 anogara kugaza hatiso dzakufamba nemotikari yakaita sei mazuva ano kudhara dzaifamba kamukarori so dzichitakura vanhu paipai handiziva kuti zvino dzakufamba nemotikari yakaita sei 7 pachipinga saka nyaya yatutaura yese tiri kubatanidzwa musharukwa nenyaya yapurezidendi Chamisa vakamboya namudhara Tsvangirai kuchipinge kudhara muchiuziva kuma 2002 mapresidential elections aya kuma 2002 vakauya kuchipinge tikaenda kuclub kuseri kuya na president as I like character ya 𝗍𝗲𝗱𝗃𝗏 idhara karere dhara vakabvira kare vakomana vaya vana Job vanatafadzwa musekiwa and so forth vakomana vaya vanga vakabatana vaya team yanga iri strong team so let's hope kuti President Chamisa will continue with this strong team at the moment. Manza wachita kuti ma structures aripo, ma temporary structures. You are going to choose your leadership. Saka ndakutaura anza ane zvindi murume ane ndochokwadi akagara akadaro 𝗍𝗲𝗱𝗃𝗏. Ndichiru remember rimwe day so tasakana na parents shiri kudhara stereri tafadzwa ivepo Job aivepo Job at mtown memo ara parents rakamira Job rikadaidzira zvakanzi tinotora chete he's so brave ko tafadzwa museki waripi vari kuno ku UK vanhu vakuru kava vakuverenga mabhuku makuru vanatafadzwa vadzidza vafundi raive gweta asi azowedzera kugweta vaverenga mabhuku makuru sere hanzi vanogara mudhiri hora repanje pakaipa matandiro zviri sei bhuru wangu ndakamboshanda nemwe matandi futi ai panotosangana nevanhu pano ona dhiri hora iro vanogara mudhiri dhiri hora rembanje vanogara mudhiri dhiri hora iro vanogara mudhiri dhiri hora rembanje vanogara mudhiri vakomana vanogara mudhiri hora rembanje vanogara mudhiri usatambe navo vanogara mudhiri dhiri hora rembanje vanogara mudhiri hora vakomana iro dhiri hora rembanje vanogara mudhiri vanogara mudhiri unobvanzwa kusvika kudenga naye hanzi aripi musekiwa ndakambotaura nyaya yake kudhara ariko kuno kuUK vana musekiwa kutaura kwatiri kuti aingadai tichita nhoroondo tichimboti taimbove nahonorable St Mary's kwainzi tafadzwa musekiwa ingadai iri nhoroondo kutaura kwatiri kuita dai asina kutiza ingadai kutaura kuno kuiri nhoroondo but unoziva munhu uye wekuti ari quiet, he doesn't talk. Dai ari munhu anotaurisa tafadzwa mainzwa nyaya dzakawanda. But munhu ari quiet angoda kufanana na bhuru wangu naSanda, they don't talk. But vakada kutaura munonzwa nyaya dzakawanda. Saka ndakangotaura ndikati let him live in peace because hey ngadai amakuva aya ngadai afa kudhara vanatafadzwa nana Job ngadai vaenda kudhara vakomana
vana Judha vakaenda vana Jongwe ngadai vakomana vakafa kudhara, but Mwari anochengeta. Ngatingonamatai kuti varipo, Mwari avachengete, mangwana vazonyorawo mabhuku ekuti vanhu vaverenge zvakaitika. Asi pakaipa kambo kenyu ako ngoma record no record akupi Elvis pane mwe bhururu wangu ari ku Cambridge akamboti toda kukarekodha tokarekodha bhururu, but ameno to akazoita sei dhirora rembanje kakaipa. Saka let's see guys kuti tikuenda kupi nenyika yeZimbabwe, but mashoko ataurwa naPresident Chamisa aya makuru makukutu ese ngatimaisei moyo medu tigare nawo. Toziva kuti nyika yatiri kurwira ino haisi nyika yatiri kurwira kuti tizogara tega tichitima 𝗏𝗏𝐶. Inyika yekuti kunyange nevari muzano vachada kugara imomo, ivo vari kutirova vari kutiuraya vachada kugara imomo. But let's make sure that whoever is beating people, whoever is killing people is held accountable individually. And I agree with you, leader. The president must not even mention them. Useless. It's not doing things. Comrade, can we stop using hate speech on rallies? And hakuna my hate speech. Come to Australia and record in my house. Take you Australia and kuiuya, but andina munhu anondinvite anombouya kuAustralia, especially pamorara ndokumboya timbonyatsofara kuAustralia, but hapana munhu ari kumbondinvitawo. Ndakamboda kuinvitwa nema madzimai, so akanditi madzibaba tombokuinvitai mumbouya kuno. Ndikati mukana unombonosvika kuAustralia, kuna bhururu wangu ariko aiko ikokoko, akasvika akaroora, ana mukadzi wake ari 𝗿𝗲𝗱𝗆 wakaroora ariko. Saka inyika yandinombovisita one day nimbouya. I think I can invite you, tell me when. I think kana ndapedza ndiri complete degree randiri kuita zvinezvi, randiri complete degree randiri kuita zvinezvi. Ndikango complete that degree nomboshandawo 1 month or 2 months kanomboreza mari, ndoita mari yangu yetiketi. Aiwa ndiromboda kumbofamba kuAmerica, ndiri kuenda futi nekuCanada. Canada vari kuchema kuCanada. Azanu is going 𝗏𝗏𝐶's here and it's giving them sleepless nights. Harawa kukura vanhu vari muzanu musimomo vakura, havasiri vanhu vekuti vachapa promise. Samchona politics dzavo ndedzeviolence, havana modern political system yavanogona kuimplement. Whatever they preach is violence. You don't get shocked because they grew up in violence. They've been seeing violence. What they see is just blood. Havakwanisi kuona eZimbabwe beyond this blood. Andiona. Saka tina president ane vision of this country. President Nelson Chamisa's vision is loud and clear. It's clear. Apana mwe munhu achabva kudenga kuzotiudza zvitaurwa naChamisa. It's loud and clear. He has got a vision for the country. Ukaona vanhu vari kuti kuvaka roundabout, imagine roundabout. Guys, honestly, roundabout ingaita news, kuita worldwide news, kuti Zimbabwe yavaka roundabout. Worldwide news. Kuti Zimbabwe yavaka roundabout, then it becomes worldwide news. Saka muri wati kutaura kuti havasisina anything to do with Zimbabwe. Ukaona nyika yakunzi ndiyatagwirei, fuel tagwirei, RBZ tagwirei, roundabout tagwirei, a dam tagwirei, team ebhora tagwirei, stadium tagwirei. Zimbabwe is now owned by one person. Honestly. Ndosaka takuti kana tikarati kuvaka roundabout, yatova worldwide news kuti Zimbabwe yavaka roundabout. Kutenga mabhazi kuBelarus becomes worldwide news that Zimbabwe has bought buses. Mangwana allow me, and China ne mwana wangu unotamba bhora kuHartlepool. When I'm going to Hartlepool, I want to go live. I want to show you the road. I want to show you my roundabouts. Ndikakwanisa kusvika roundabout iri kuSunderland, I want to show you a roundabout. Guys,
Let's not be so primitive. Unoza muno mu UK kune road zvinoenda nepasi peRwizi. Andimona zvakaita Limpopo. Munenge mune road inoenda nepasi pa Limpopo. Limpopo munochera pasi pake. Pakaperera Limpopo ndopa munochera pasi pai. Moisa tunnel inonobuda ku South Africa. Yekuti vanhu motikari dzenge dzichipinda nepasi petunnel kunobuda mu South Africa. Azviko ikoko ku Zimbabwe izvozvo. Hakuna road dzinoenda nepasi paZambezi. Zvinoshamisa izvozviya. Ukauya kuno ku UK ndichakuratidza tunnel iri pakanzi Apontine, one of the biggest rivers iri kuno Newcastle. Pasi periver iyoyo pane tunnel unotokwenda motikari dzotopinda nepasi peRwizi pamusoro tunnel pasi. Ku Zimbabwe hazviko izvozvo. Mukoma richi zviri sei? Ku Zimbabwe hazviko, hakuna tunnel, hakuna road inoenda nepasi pemvura, hakuna ku Zimbabwe, hakuna. Those are things that we must be seeing. Kana mukanzi maisirwa toll gate muchinopinda nepasi peRwizi is something nice to watch. Toll gate unobhadhara. Kwete zvinoisirwa toll gate pa road. Hapana kana anything chiri important chekuti waivaisa toll gate. Ukabvunza muZimbabwe kuti toll gate iyo basa rayo ndei, mari yacho iri kuendepi? Hapana. Hapana, kui road yekuti unongosvika ubhadhara mari wopfuurira neroad woenda. Road yacho mapotholes, road iri kupera yakutosangana kudai. That is Zimbabwe for you. You ask them what's that toll gate for? Saka zvese zvinofana kubviswa zvima toll gates zviya. Let's not milk people money for nothing. Dziri mari dzekupatagwirei. Andimona. So ZANU-PF must go. To save Zimbabwe, ZANU-PF must go. Toll gate ndiyechi. Ukaenda ku Newcastle pane toll gate. Uri kupinda pasi peRwizi inonzi Apontine. Ukaenda ku Coventry ndakaona bridge rimwe riri mudanga. Rine ma toll gates because you pay for maintenance of that bridge. Dai toll gate rire kuti vatupisa toll gate yeku maintain Beit bridge kana 𝗵𝗱𝗃 bridge zviri nani. Ezo 𝗵𝗃𝗃 bridge yabhenda kudai unge musana wabhobho. As you are talking about under river tunnel, have you seen toll gates in Zimbabwe? Ndoma toll gates atikutaura nezvawo. When you ask ZANU-PF, what is that toll gate for? What is it for? They've got no answer. It's just to milk people. Vanhu vanobhadhara road tax, obhadhara chii, obhadhara pamusoro, obhadhara toll gate. Kuteta motikari muZimbabwe yatove punishment ka. Those things must end. That inyika isina mabasa. Ukaona hurumende yakuisa toll gate road yese. Kupinda Marare toll gate, kubuda Marare toll gate. Kupinda Muchinoi toll gate, kubuda Marare Muchinoi toll gate. Kupinda Mbangeti toll gate, kubuda Mbangeti toll gate. Harare lomagundi road kuti unosvika Chirundu unenge wapera mari. Mari inenge yapera. Munyika yako yamufanirwa kufamba for free. You're not a foreigner in Zimbabwe. You must drive for free in your country. Enjoy your country. Kuno kubangotenda dai toll gate. Sunza musoro toll gate. Kupinda motikari toll gate, kupinda Mkumbezi toll gate. Ezvo zvakuyakuisa ma toll gate pa door rekupinda mba mako. Haupinde mba mako usina kubhadhara kupinda mba mako. Ndozvasara chete. Andimona. Saka izvozvo zvinofana kupera. Zimbabwe inofana kuve nyika iri mumaoko emaZimbabweans. Toita upenyu hunorerutsira vana veZimbabwe. Kwete kuomeserwa upenyu uri munyika yako. Ukaenda ku South Africa uswa time huro uchipiswa. Ukaenda ku Zambia ubva wanzi kawarara. Ku Zambia vanopisa futi ka. Ngokuti kawarara kawagwire kawarara tamangiseni ari kutamanga kawarara. Agwira. Ukanobatwa Zambia vanokuuraya. Malawi is the same. Malawi is the same. Ku Zimbabwe ngaive nyika yevanhu, nyika yakanaka. Yekuti munhu achibva ku UK uchienda ku Zimbabwe unofanirwa kufara ndakuenda kumba. Kwete uchibva kuno kuti ndakuenda ku punishment. That country is a punishment. Zimbabwe is a punishment. Ngapinde ake mukomana, ngapinde. Ndosaka uri kuona paine generational consensus that Zimbabweans must vote for 𝗏𝗏𝗀, must vote for Nelson Chamisa for change. We all want good life. Amashona
abwera kuzambia ikoko kuzambia kuja tu amachitika warara pamena kuti amangena kawarara ukatawa amakuthabangisa tu amati uyo kawarara kwagwirani kawarara kubata kuzambia unorowa zvekurowa zviya kunge imbwa yapinda mubanyama. Ndaienda kuzambia ndichitengesa chateu nefodya. Uchikana wakusvika kuzambia kweko ukasvika paipai unozati boss oti boss nobwera ndichana boss kuti aiwa ndichateu ndarama zingati tifuna kugurako tu boss vachamisa varema andimona varema vachamisa kana panga pane vanhu vanga vane madouts enyu ngaachipera nawo chamisa varema andakambogara kurusaka avaite amasinya vanokusija avaite amati ye kubwera kuchokera kuZimbabwe kubwera kuno kachita kawarara kuno kaba kupani kuno makuthamangisa kukugwira ndikukupa tu andibona saka zvakwatiri vanhu veZimbabwe upenyu hwakanaka ndewako ndiwo unoda upenyu hwakanaka nevana vako nedzinza rako chete. Ngatigadzirisei nyika yedu ngatirimei pakuru kuti makudo kana akaba haazopedzi hazi mukomana tapinda, no doubt about it. Aiwa kupinda tapinda saka zvakuda kuchishanda manje. Hanzi truly speaking, new leaders or need Zimbabwe chamisa, South Africa Malema and Uganda Bobby Wine, all these greedy old pensioners must go. And I hope vaenda kurali ya ED vadzokera kumba. It's not safe at all. I'm not sure what vaenda here vana. Adinoona zvakaoma. Maspaghetti road asendwa natete vangu aya maspaghetti road ndo ati kutaura kuti atiri kuda. Ukazoenda kwasadza uko wakomana zvakaoma. Chiregai ndipedze guys, 1 o'clock 8 minutes 1 kwakuseni yaSunday inoyi haisiri Monday, yaSunday haisiri Saturday, saka toti 1 o'clock boss na Saturday tichadzoka futi kumanheru kuti vanhu zvifambe. Saka regai ndi mangwanani chakuitira live ndichienda kunonzwa atlipu nakokuratidza hai chete maroundabouts and so forth. Ya pakaipa kwasadza because road kana ine thickness, if you look at this thickness kutaurwa naTete, muri kuona thickness yeroad iyi, that type of road aimbofa yakaita pothole iyoyo makore pasina pothole. Hanzi rara totaura mangwana kuno 9 p.m. Thanks Mkomarichi. 2 gates in UK are optional. There are other road alongside to avoid. Yeah, ndakaona 2 gate reBirmingham, uchibuda muBirmingham rim A6 rare 2 gate reBirmingham rare. Kana uchida unopinda nepa 2 gate kuda kwako, kana usikada kupinda nepa 2 gate, there are other roads that you can use. Kwenda kuti it's compulsory kuti kana une motikari unofanirwa kutongopinda nepa 2 gate. Potholes hanziko naponela ndara wangu ponela dzinongonyora kuda urakashi, kuda murakashi kwakaipa. Kuita murakashi kwakaipa wakomana. Ndosaka muchoradzi mungwani chitaura kuti zviri nani udye yako mari yeziya, mari yeurakashi yakaoma. When are you coming to Yoko? Seuri mtefa moda ndo yeku Yoko ere. Pa Yoko padhuze neni kapa.
padhuze stereki paYoke. Ndovuga it's about an hour or less kusvika paYoke. Ndogara ndiri kuYoke sometimes. Ndichanizoona chikathedral chechi chenyu chacha. Ndogara ndichiona stereki. Chiri paYoke chacha. Andiri maona. Saka kuita murakashi, it's not easy mdaraponela. Because you are forced to defend mediocrity. With what we have noticed from Mnangagwa so far, it's not easy to be murakashi, not easy at all. Not easy at all. Kuita murakashi zvakaoma. Ukafunga kuti vana matutu avarakashi. Ukafunga kuti vana matutu avarakashi. Vana chebudo avarakashi. Ukaverenga zvavari kunyora unotobva watoona newe kuti it's not an easy job. It's not an easy job. Saka pane group randiri kucreata guys. Pane group randiri kucreata. Group iroro ndiri kuda vanhu vane access to media. Noda vanhu vakawanda vane access to media. Vane unlimited data, unlimited internet. Vanofana kuya group ikoko. Woti katanga kana zvema voice. Nasikwanakidza. Mutare yanakidza. Saka ngatione mangwana tukakamira sei mangwana. Ngatione mangwana tukakamira sei. Ngatione mangwana tukakamira sei. Ndikudakirwa hangu nekuona president wangu panapa. President neru president. Wechidiki chamisa wechidiki tinoda wechidiki chamisa wechidiki. Wechidiki chamisa wechidiki. Wechidiki chamisa wechidiki. Koma promise hadzine birthday nasi. An innocent looking man enjoying his birthday. God ngawakuwedzere makore. Saka rigaitipedze. Chedunde surprise me. Vavarakashi. Mati group aufa. Tuna group revanhu. Ndiri create group, WhatsApp group. Pandikuda vanhu vasingapere data. Amwene. I'm coming Middlesbrough next week. Ndikufuna yamaocha. Abwerana chimwene bwerana kuno. Kuno timaocha amachiti sausage tu. Timadya sausage every week. So bwerana. Once you are in Middlesbrough, muimbe mukayemba basi tikupezana kuno. Tikurandirana kuno Middlesbrough. Mbwere titioche tu amati sausage. Mukabwera kuno muimbe ngamva tikurandirana kuno. Atiperi data. Alright atete. Ndikuda vanhu vasingaperi data mugroup imomo. Saka vanhu vari kupinda mugroup imomo munoya munongondisendera nhamba dzenyu ku WhatsApp kana tuna create group rekuti tafunga kurwa onslaught. Kana takurwa onslaught apasina tsisapa takuda kushandira bato kusvika 2023. Saka ndati good night. Morara zvakanaka naye. Mara tutozotaurirana ku group kuti group iroro nderei. But problem yatoda ukaona kuti uri munhu anoramwa woti akadanda kubuda, don't come. You better stay out of that group, because group iroro ratada group information, takuda kutsvaga information. Data riti mainunu, thanks dear. Saka takuda kutsvaga information. Saka uyai ku group ikoko. WhatsApp group ratoda kucreata. WhatsApp group ratoda kucreata.
saka don't worry, munouya ikoko totanga hondo, tara kuita hondo boss tadhererwa sterek zvakwana pa greenup pa ma WhatsApp zvakwana. Andiri manzwa shem binga binga yaoneswa namo. Guys, ndakangano regai nditori kana 10 minutes dzenyu. Sorry guys, sorry ndakangano. Pane very crucial information panapa. It's either ndotoitira live yayo manheru kuma 8 nhasi ndandakanganwa. Sorry guys, this is crucial. Ndandakanganwa. This is crucial guys. Regai ndiite live yayo yega. This is very crucial. Regai ndingokupaika hint kana ndakuzoya live manheru. I'm going to talk about this more. Right. Muruziva here nyaya yakaendera vamunangagwa kwavakati vari kuenda kuexpo kuDubai. Nyaya ndandaikanganwa, it's a very crucial story. Vamunangagwa vakaenda kuexpo kuDubai. Havana kuenda kuexpo zvezvongoenda. Vamunangagwa was invited. Vaenda kuDubai. Vamunangagwa vakasaina deal ravakasaina nekuDubai nemaarabs. Maarabs vada nyama yembudzi, vada mbudzi, vada nyama maarabs. Saka vamunangagwa vakataura kuti vane capacity to supply nyama iyoyo kupi kuDubai. Saka vakabva vasainirana pasi nevanhu vekuDubai nenyaya yenyama. Namba ndatumira that are repaired. Thanks Ngoma Sekuru Joachim, thank you so much. Saka vadaro nyama vamunangagwa vakasaina a mega deal rekuti vakapromisa vanhu vekuDubai kuti he is going to supply goat meat. Saka if you go in Zimbabwe, goats, mbudzi dzinowanika kubhinga. Ndo upfumi hwavanhu vekubhinga mbudzi. Saka kubhinga, ukaenda kubhinga, kune wakambona mbudzi dzinozvara vana 3 2 3 mbudzi dzekubhinga. Ukaenda kubhinga, ndakamboti pamashure here pandakamboenda kuBoom Hills, ndikati chii chinomboitika kuno. Kuna Boom kumatonga kune mbudzi dzakawanda. Mbudzi idzi dzinobereka vana 2 kana 3 mbudzi dzekubhinga. Mumwe munhu achandirambira pano, ini ndakazviona, ndakaendako kubhinga, ndakasvikako kuBoom Hills, ndakasvikako kusiyakobvu, ndakasvikako, ndakazviona zvandiri kutaura panapa. Saka vamunangagwa vakaenda kuDubai vakanosaina deal rembudzi. Saka mbudzi idzi vari kuda kuenda vanhu vari kubhinga vangwarire kuti vachatorerwa mbudzi. Ndosaka manzwa vamunangagwa vapa promise yekuti in 2-3 weeks time he is going back to Binga, to Binga. Varida kunotraya kuda kuti varime mbudzi dzakawanda. Saka zvavachaita vachaenda vachitenga mbudzi dzevanhu with cheaper nema-RTGs. Saka vanhu vekubhinga mungwarire kutorerwa mbudzi. Andotoziva mushonga wacho kuti dzizvare 3-3. Ya, kubhinga mbudzi dzekozvara 2-3 vana. Saka kune mbudzi dzakawanda. Ndo mbudzi dziri kuenderwa namunangagwa dzoti vada kusupply Dubai nenyama yembudzi. Saka ndiri kutaurira vanhu vari kubhinga kuti ngwarirai, mbudzi dzopera. Ndo dhirira vakaita nevanhu vekuDubai kuti vachasupply mbudzi vamunangagwa, but havana capacity yacho nekuti ZANU-PF hairime mbudzi. Mbudzi dzinowanika kubhinga. Saka nyaya irigai ndizoitira ndikini manheru, ndoitira live manheru. Kana taitira live manheru guys, topa vanhu vekubhinga warning kuti mbudzi dzakuya kuzobiwa neZANU. Muchatorerwa mbudzi, unopuwa $2 mbudzi yoenda.
$2 hauna chaunoita nayo. Ukatarisa iye zvino izvi vanhu vari kurima kumamisha, vari kuti vakarima, vari kutenga mbeu dzavo ukaendesa kuJMB, uri kubhadharwa neRTGS. Akaramba nezuro muturi ncwe. Hakusina munhu achabhadharwa neUS$. Wakubhadharwa neRTGS. And imagine RTGS achikuluza vhairi kwairi kuita. Unozopuwa mari yako in 2-3 months time wanisa zvirimwa zvako nhasi, painodzoka haitenge lefu rechingwa, you are poor again. So let's be very careful. Vanhu vekubhinga needs to be aware of this. Kuti vamunangagwa vakanosaina, vachisaina vakatarisa bhinga, kuti mbudzi chanodzowana kubhinga. Saka tichatoitaura manheru nyaya iyoyo. Tinomboita warning kuvanhu vekubhinga kuti mungwarire. Saka regai nditi good night. Komana. Regai nditi good night kana. Sekuru will create this soon. Saka ndo nyaya hapo guys. Ndoda vanhu vasingapere data hatada kutaura nyaya dzine musoro. Saka regai nditi good night. Muri panapa murare zvakanaka. Mangwana tivepo tese naye. Ndanzwa muchitaura nenhau yemotikari. Ndapedza. Regai titi murare zvakanaka. Good night baba. Good night Ngoma Mugiza. Good night Sekuru Mutefa. Murare zvakanaka. Night. Ndokufarirai mese. Mangwana ngativepo. Handisina kunzwarwara kana kufa nhasi. Kusafa nhasi. Ini ndoda kuzofa kana 2023 tapfuura. Chingorova zano kana ndikafa hazvisina basa. Nezvayo ndosvikumboda kumborarama. Ndione ukuru hwaMwari. Izwi raMwari riri kutaura pamusoro penyika. Regai nditi good night. Morara zvakanaka naye. Eustace mfana urare zvakanaka iwe. Ndiwo mfana unoda kurara wakavhura hwani ziso ngengwena. Zikakata dzonza chamisa we. Kakata chamisa. Donza mutare kakata mutare we. Donza masvingo kakata masvingo we. Donza masvingo we. Kakata masvingo. Donza masvingo we. Kakata masvingo. Donza mutare kakata masvingo we. Donza anzi bo wangu ndobva pachirezi. Uri kubata basa bo. Thanks Sekuru Mugiza, thank you so much. Bhinga mbuzi zopera dzakupera. Donza chamisa we. Kakata chamisa. Donza mutare kakata mutare we. Donza masvingo kakata masvingo we. Donza vanhu vekumasvingo heyo challenge yo. Mutare yakuratidzai. Bulawayo yakakuratidzai. Sholosho yakakuratidzai. Bedi Bridge yakadadisa. Kwakuzoti masvingo a big city. Tukutarisira mashura. Kakata donza mutare kakata mutare we. Donza mutare we. Kakata masvingo. Donza masvingo we. Kakata masvingo. Donza masvingo we. Kakata masvingo. Donza masvingo muta. Mangwana masvingo. Ndritesi. Kwete mangwana nhasi, sorry. Nhasi manje. Regai ndimbonorara daumuka chinzwa president vachitaura. Good night. Morara zvakanaka. Eustace Mnyina rara zvakanaka. Don't take it personally. Mbana ame ndokufarira Kayemba. Mbana wangu papa pa North Malawi apa. Ndokufarira mbana. Ndosaka ndichikuchengeta vanhu vachiti bvisai munhu unoti aiwa siyai mwana wamai agare pano. Anditi asimomo. Good night. Ngatisangane nhasi manheru. Masikati tese president pavanenge vachipa address tese ngatiende ipapo. Sandazi musapere data. Musapere data. President vachitaura tese tiripo tichinzwa. Nhasi mutare yarova 8,000 people. Mandaona vari palive vachiteerera president vachitaura. Saka mangwana expect kugona kusvika kuma 10, 12, 15,000. Bob Wine asvika 30,000. Amendu mazimba vanenge vari kupi. Ko zvimbuya zvemasvingo
hazviko here. Haya zvekutema motikari zviya, rwendo runo kwakaipa. Data hariperi. Thanks so much. Masvingo kakata masvingo we to naumboona kuti harurwa dzedzamodya kumasvingo dziyadziya hanzotodyiwa neakashinga. Saka ndakaona kuti kana munhu achidya harurwa ungatadza kuenda kurari. Hazviiti. Ndakatoti ndikauya kumasvingo ndoda kuti mumbondipawo harurwa ndimbodzidya. Chekudya chose hamba warayira. Tinongozwa zvadzadzite hadzovava zoda sei asi andambodzidya kaini. Saka ndati chekudya chose ramba waravira. Chekudya chose ramba waravira. Ndouya ndaumbodya harurwa. Inini hapana ndisingambotesta kaini. Ndichasina kutesta munhu. Munhu andisandadya. Saka ndoda kuuya ndambodya harurwa. Ndoda kudzidya chinhu chese chodyiwa muZimbabwe nevanhu ndoda kuchidya. Handiti manzwa. Chinhu chandisingadyi varoyi chinodyiwa nevaroyi vanhu. Saka ndinoona ZANU-PF ichiuraya nekugocha. Ina handidyi munhu asi chese chinodyiwa nemunhu wemuZimbabwe ndoda kuchitesta. Baba vangu vakafa vachinditi chinhu chausingadyi inguruve. Nganhasi handidyi nguruve. Ichocho ndakanha baba usabata nguruve, usadya mbeva, usabata tsuro, usabata mbira, usabata. Ndozvandakaudzwa nababa. Izvo handidyi izvo. Nguruve handidyi, tsuro handidyi, mbira handidyi, mbeva handidyi. Izvozvo baba vangu vakanditi no. Zvimwe zvese potse munhu akadai ndogona kugocha. Ndogona kudya kutesta. Nokuti ndakaudzwa zvinhu 4 zvandakana baba handidyi. Zvimwe zvese zvindakanzi ndodya. Andoona. Saka ukada potse ndogona kumboda kutesta kukudya kuti ndizione munhu anonaka here. Saka ngainditi good night guys. Totaura mangwana, totamba mangwana naye. Murare zvakanaka. Ivi machese. Ndoda chese sekuru. Sekuru Mutefa. Kuchipinge kune ndakambodya sekuru Mutefa ndimu. Mochiti chiya sekuru Mutefa. Chinenge chisakira so. Asi mukati munenge mune makonye. Mochiti chisekuru. Chinowanika kuchipinge stereki musango. Chinowanika mumuti so. Mukati munenge mune tunenge tumakonye mukati. Gudo akoma bohere. Gudo ndiri mukanyazve handizodyi mukoma. Mukoma ino ndiri mukanyazve. Ndo mutupo iwoyo saka handizodyi mutupo obvious. Sekuru Mutefa ndiri kubvunza imi. Sekuru Tonde. Mochiti chii kuchipinge. Chinenge chisakira so. Chinoita mumuti. Chinenge chine tumakonye mukati ukatobata chiri chakatozara. Choti ukachitora songonokanda moto sokuchibvura chochibvura uchibura tumakonye tu. Moti tunonaka stereki. Ukadya usina kubvura mvere dzasina kupera kudya chogona kubaya pauro ukafa. Moti chisekuru Mutefa. Kuchipinge chodyiwa stereki kuchipinge izvozvo. Kuchipinge kodyiwa makubwe. Zvakawanda sekuru Mutefa wanofanira kuziva. Ndiuze zita. Ndisati ndata logofu. Zvichisakira chakada chisakira mukati chinenge chine makonye so. Mukachibata moisa pamoto. Mobvura mvere dzacho mapedza mvere dzacho moisa mofry. Mobhoira mopedza mofry so zvinonaka stereki. Ndakambozvidya izvo Chipinge. Ndakasoterwa namai angu, mainini angu Chipinge ndikadya. Nemakubwe, chera makubwe achibata chinofukanga tichidya. Kunana urungu wandi macricket adyiwe. Ukanodyiwa kunana Chipinge ndakamadya ikoko. Vanoti makubwe. Zvizvimwe zvandakadyawo Chipinge futi. Achazivi madhumbe nemagogoya. Ndakatoziva zvakasiyana Chipinge. Ndikamuka so ndikatora avocado ndikabhoira magogoya kusakanisa neavocado. Ndakati Mwari wakanaka. I know it but forgotten the name. Ndarifunga zita racho sekuru ndokuudzai. Handiti maona. Saka guys, good night. Morara zvakanaka. Donza chamisa we kakata chamisa donza.